ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களை மதிய வணக்கங்கள் குட் ஆஃப்டர்நூன் காய்ஸ் வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் ஆல் மக்களை போலாமா ஏபிபி நைட்டில் வந்து அடித்தேன் அதனால் வந்து இங்கே நிற்கிறேன் இருங்க இது கரெக்டு வாங்க இஸ் வெல்கம் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கு போல இருக்கு அதுவுமே வந்து பண்ணணுமே சீசன் செட் ஆகல நிறைய ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாதி வேல வந்து நிற்கிது இங்கே ஒன்று ஒன்றா கம்ப்ளீட் பண்ணும் நுவலைட்டுக்கான வெறியில் வந்து ஆர்கான் கோஸ்ட்டை பண்ணல இதெல்லாம் வந்து சைடு கோஸ்ட் ஒன்று இருந்துச்சு ஏதோ இனிஷியேட் பண்ணேன் பாதி வழியில் அப்படியே இருக்குது நேற்றுக்கு நைட்டு பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டது முதல்ல அதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்ட் 4க்கு வந்து போயிடலாம் ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம் போ கேரக்டர் கண்டிப்பாக இதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் For justice. For companions! Hooray! ஏகப்பட்ட மார்க் காட்டினாலே பிரச்சனை இது நேத்தானே இது உடைச்சது மறுபடியும் இதை காமிச்சிட்டு இருக்கு பைத்தியம் இதுக்கு வேலை டெய்லி வேலை இல்லையா அதுக்கு இல்லைங்க மேலே தான் போகணுமா ஓகே இதை பண்ணலாம் அப்போ கொடூரம் பண்ணி வச்சிடாதீங்க ஒரு மோர் ட்ரை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை என்னடா இதில் சண்டை அம்மா எதுக்கு இது இப்படிப்படுது இது அதுக்கு நான் எப்படி போறது ஐயா ஹாய் ப்ரோ காட் நுவில அண்ட் இஸ் வெப்பன் அப்படியா நல்லது நல்லதுங்க ஆர்கான் எடுக்கலையா சாலின் மனோ இது டெலிபோர்ட் அடிச்சா வேற ரீசெட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இருங்க மறுபடியும் ரீசெட் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம் விழுந்துராதம்மா சரியா
ஐயோ Everyone hold hands. Know my soul. Feel the split. இது தொட்டோன்னு இது பேரும்ல. என்னன்றா பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க? எப்படிங்க யோசிச்சாங்க இதெல்லாம்? எடுக்கணும் 40 விஸ் இருக்கு பாத்துக்கலாமா? சாரி 40 விஸ். ஐயோ பேபி Oh, isn't ஏங்க இது என்னங்க இது? என்ன அநியாயம் இது? அநியாயம் பண்றானுங்க. இது என்னதுடா இது? இது ஸ்டோரியில வரதா? ஏதோ ஸ்டோரியில வர்றதுதான். அடிக்கிறேன் கீழே விழுறேன், அடிக்கிறேன் கீழே விழுறேன். ஐயோ மறுபடியும் முதல்ல வந்து வந்துருச்சா? இல்லை அங்கே இருக்கு. இது வேற ஒரு மாதிரி கலரா இருக்கு. ஏன் இப்படி இருக்கு? இதை சரி பண்றதுக்கு தான் இவனுங்களை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். புச்சக். போயிட்டான்ல இந்த உள்ள போயிட்டான்ல. பார் ஏறுது ஏதோ. ஆஹா இவனை எப்படி எடுக்கிறது? இப்போ கோடு வேற ஃபுல்லாக தான் இரு. கேரக்டரை மாற்றிடுறேன். ஐயோ மாற்றினாலும் வலிக்க வேலையே. மறைஞ்சிட்டான் ப்ரோ. நான் நுவிலேட்டுக்கு புல் பண்ண, ஆனால் மோனா வந்துருச்சு. என்னங்க எல்லாருக்கும் இப்படியே பண்ணுறீங்க? அதை எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியலையே. தங்களுக்கும் இஸ்கண்ட் தான் கேட்கிறதா? அதே மாதிரிதான். எனக்கும் அதை தாங்க கொடுத்தாங்க. மூணா இது இருக்கா? ஓஹோ ரிட்ரீவ் கொடுத்துட்டா சே இது தெரியாம அவன்கிட்ட போயிட்டு என்னெல்லாமோ பேச்சுவார்த்தை நடத்துறேனே. அதை எடுக்க விட்றா. மேல இன்வெஸ்டிகேட் ஏதோ ஒன்று கேட்குது பாரு. கருவா மோரா தர்றதுக்கு தான் இவ்வளோ போராட்டம். இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 2 கலரு, அதாவது ப்ளூ கலரில் இல்லாமல் வேறு கலரில் இருக்கிறத நான் ஃபுல்லாக முடிச்சு விடணும். இதில் லென்த்தாக தான் போதுங்க இது. கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு 30-40 மினிட்ஸ்க்கு அப்போ, சரி 40 மினிட்ஸ்க்கோடதை வந்து ஆஃப்லைன்லேயே பண்ணிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். பாதியிலேருந்து இதை பார்க்குறீங்க. இது வந்து ஒரு இது ரிசர்ச் சென்டரா, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது.
ஓ இது முடிஞ்சா? வாவ்! முடிஞ்சா இல்ல இன்னும் இருக்கா தெரியல. இது வந்து இந்த மாதிரி யாராவது அடிக்கிற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் அடிச்சு வச்சுட்டேன் போல இருக்கு. உள்ள போனா முடிஞ்சிரும். இவனை எடுத்துட்டு வெளில போயிரும். ஐயோ என்ன கேட்டு போட்டாங்க? ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வச்சிருக்கிறான் பஸ்ஸில். ஏன் மறைஞ்சிருச்சு? ஏற முடியுமா அதில்? கொடும் பாவிங்களா! என்னென்ன இம்சையை கூட்டணுமோ எல்லாம் கூட்டுறானுங்க இங்க. இருக்க கௌசிக் சோற போட்டானுங்க. ஆஹா எங்க இருக்கு? ஓகே என்னடா பண்றது இதுக்கப்புறம்? உண்டா இருக்கு. நத்திங். ஹாய் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். வேற எங்க மக்களே இருக்கு தெரியலையே. ஓகே மாத்திட்டோம். 3 எண்ணம் முடிஞ்சுச்சு. இதுல கீழே இது வேற ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கிறானுங்க. ஓகே இதெல்லாம் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் முடிஞ்சு. ஓகே ஃபைனல் ஒன்று. இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ணுற பெட்டு எப்போ தந்ததுன்னா, இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மெயிலில் கொடுத்தாங்கல்ல எல்லாருக்குமே, அதுதான் வச்சிருக்கிறேன். எல்லாருக்குமே மெயிலில் கொடுத்துருக்குறாங்க, கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ ஓசி 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 ஈவெண்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இல்லை. ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ரீ. Linfo Daniel, hi bro, Wanga, welcome to the stream, hi. Rain outlines your fate. Time for a light show. ஆக்ட் 4ஆ? ஆக்ட் 4 இல்லை. இது வந்து ஏதோ வேர்ல்டு கொஸ்ட் ரெக்கவர் த கண்டென்சிங் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு. என்ன பண்ண சொல்றான்? டேய் இரக்கம் இல்லாதவனா? ஏன்டா இப்படி பண்ற? நம்மளுக்கு கூப்பிட்டுருக்கதோ கீழே, இவன் ஏன் மேலே போய் வைக்கிறான்? இதுல உள்ள போயிட்டு என்ட்ரு உள்ள பூந்துடுறா அப்படியே. இப்போ 4.1ல தந்தாங்களா அண்ணா பெட்டு? ஆமா அதுதான் ப்ரோ, இது நேத்தி கொடுத்த பெட்டு தாங்க இது. கீழே தான் இருக்கான். இவனை தான் போகணும் போல இருக்கு.
போயிட்டு அவனை மட்டும் கம்முன்னு எடுத்துட்டு கிளம்பிடுவான். தெரிய மாட்டேங்கிறான். இது ஒரு ஜாடி மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான். இது வேற பிங்க் கலர் பார் செப்பரேட்டா ஒட்டி ஏறுதுக்கு. ஏன் ஏறுதுன்னே தெரில. ஏதோ கெமிக்கல் தண்ணிக்குள்ள இருக்கோமா நம்ம. என்னங்க ஒண்ணுமே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டுது. இந்த இருக்கு. ஐயா வாங்க டெலிபோர்ட் அடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் விடு நிறைய கொடுத்துருந்துருக்கலாமோன்னு தோணுது. இந்த ஸ்டோரி தான் அது. லைவ் முடிச்சுட்டு போய் பார்க்குறேன். நேத்திக்கு நைட்டே மெயிலில் வந்துடுச்சு. எல்லாருமே கிளைம் பண்ணிட்டு போட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக ஆக்குறாங்க. எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும். ஏஆர் 5க்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் கூட வந்திருக்கும். எலும்பி டைமு Stabilize. I see everything. Time to act. Rain outlines your fate. Rain, feel the flip. Solidify. I will have. என்னடா நெல்லடுக்கெல்லாம் வர வைக்கிறான். ரொம்ப பயங்கரமான ஆளா இருப்பானோ. செத்துட்டேன். லெட்ஸ் கோ கைஸ். பார்க்குறவங்க லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க. பண்ணிவா பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விலைங்கன தட்டி ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. டிஸ்கார்டு சர்வருமே நம்ம வச்சுருக்கிறோம். ஜாயின் பண்ணவங்க வந்து மறக்காமல் டிஸ்கார்டு சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. ஜஸ்ட் லைக் பிஃபோர் யூ கோ கனெக்ட் எனர்ஜி சோர்ஸ் அண்ட் ஐ வில் அட்ஜஸ்ட் த டிவைஸ். இதுக்கு முன்னாடி மாதிரியே அதே மாதிரியே பண்ணுன்றான். சரியாயிடுச்சு. என்டி ஆர்ட்ஸ் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய் எல்லாரும். அப்படியே ஹாப்பி பர்த்டே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் கென்ஷினுக்கு. தேர்டு ஆனிவர்சரியா? 3வது பிறந்த நாள். சரி 3 பிறந்த நாள் முடிஞ்சிருச்சு. 4வது பிறந்த நாள் ஆரம்பிக்குது. அப்படித்தானே வரும். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பேம் பண்ணலாங்க. ஆர்கான் ஸ்டோரி தான் வந்து பொறுமையாக பண்ணணும். சாரி பாஸ். என்ன சொல்கிறேன்? ரிட்டர்ன் டு த ஃபவுண்டைன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட். அது எங்கே இருக்கு மேன்? இதுதான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணதான். பிரேக்ஃபாஸ்டே இப்போ தான் போச்சு. மிஸ்டர் எவ்ரிதிங் வி டு. நான் ஏன் படிக்கிறேன்? எங்கெல்லாம் சரி எல்லாம் உங்களுக்காக தான் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். ஹாப்பி பர்த்டே ஜிஎன். எல்லாமே. ஐயோ சிடி பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறான். மியூசிக் சிடி. முடியுமா முடியாதா? இது பார்க்கலாம். இதோட முடியுதான்னு பார்ப்போம். இல்லை ஒரு 10 நிமிஷம் முட்டு கொடுப்போம். வேலைக்காகல அப்படின்னா நம்ம ஆர்கான் கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க.
இது ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் பண்ணி வச்சிருந்தேனேங்கிற காரணத்தினால பண்றேன். எவ்வளோ நேரம் பேசுறானுங்க பாருங்க. இதுல வாய்ஸ் ஓவர் கூட கிடையாது. முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா முடிஞ்சிருச்சுங்க. திஸ் எண்ட்ஸ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சாங்க. அப்ப கிளம்பிட வேண்டியதானே? என்ன 40 ப்ரமோஷனும் வந்துருச்சு? அப்ப நான் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு? கிவ் மீ சிடி. ஓகே, ஆர்கான் கொஸ்ட் போகலான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விசுக்கு இருக்கும். இருக்காது. எவ்வளோ விஷ் பண்ணியிருக்கிறேன்னு அதையுமே காட்டிடுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நெபுலேட் எடுத்துட்டு ஆக்லினோக்கு சேவ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஆர்கான் வந்து ரீரனில் வந்தால் எடுத்துக்கலாம். Add Astra. Thank you for இன்னும் நிறைய இதெல்லாம காட்டுதுக்கு. இதெல்லாம் என்னதுடா இது? இது ஆர்கான் கொஸ்ட். வேர்ல்டு கொஸ்ட்லேயே வந்து இங்கே பாருங்க. யூ அரைவ் இந்த ஃபோர்டஸ் இது ஏதோ போட்டிருக்கிறான். ஓகே, இது இந்த மெயின் ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணலாம். வாங்க உள்ளே பூந்துரும். மறுபடியும் மேலே எங்கேயிலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து அதே இதை சொல்லி தான் சாவடிப்பானுங்க. இதனால வேற வழி இல்லை. 60 பிரமோஜம் ஒரு விசு. நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு அதுதான் தெரியணும். உள்ள வந்தானே ஒரு மாதிரி வில்லத்தனமான மியூசிக் வர ஆரம்பிச்சிடும். Hey, you over there? பெவிலியர்ஸ். Yeah, you. Say, do you like playing card games? ஐயோ, You know, like Genius Invocation, TCG? நீ வந்து டிசிஜி விளையாடுறியான்னு கேட்குறான். என்ன கீழ்நாட்டு மக்களும் வந்து, அதாவது அண்டர் கிரவுண்ட் ஜெயில் மக்களுமே வந்து டிசிஜி கார்லாம் விளையாடுறீங்களா? அதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. பாரு அந்த அந்த இதில் உள்ளது அப்படியே டைலாக் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான். டிசிஜி பிளேயர் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா வந்து மின்ட் எப்படி இதில் கிடக்கோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களாம். எப்படி புழுவுறான் பாரு. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game? All right. No pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? இந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சு ஏன்டா வந்து கார்டு விளையாண்டுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? குத்துறதும் இதுதான், கார்டை போட்டு விளையாடுறதும் சண்டை தான். There are lots of card players here in the fortress. இங்க நிறைய கார்டு பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. when I saw you I immediately thought hey even play cards, so I came over to say hi. Sure. MNG bro, hi, வாங்க, welcome to the stream. Hi. Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. இந்த இடத்த பத்தி ஸ்டோரி கேளுன்னு சொல்லிட்டு இவங்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் கறக்குறோம். நேத்திக்கு பண்ண வேலையை தான். Everything by now. All right then. Did you have anything specific in mind, or do you want me to just pick a topic? ஓகே, நீயா ஏதாவது டாபிக் கேக்குறியா இல்ல நான் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லவா? Why don't you வச்சு pick? செய். We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமா ஏதாவது கேட்டியாடி? Ben, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? ஒரு மூலையில நின்னுக்கிட்டு காசு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். There are two guys who are always skulking around in the corners of corridors gossiping. The bigger guy is Quisto, and the skinny one is Lavaroon. People call them the Bombshell Bros. Bombshell Bros.
I never really found their gossip very mind-blowing. It's pretty much just the same stuff that I hear about when I'm at work every day. ஒரே மாதிரி இதுதான் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க They அப்படின்றாங்க. tend to talk a lot of nonsense, but they aren't exactly bad. Good to know. Do you have anything else to tell us? ஏதாவது இன்னும் ஏதாவது இருக்கா சொல்றதுக்கு? Let me think. கொஞ்சம் Sounds like சீக்கிரமா I hear சொல்லு, man. something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? Huh? Wait, are you serious? என்னது? ரிஸ்லியும் The Duke was an அதாவது inmate டியூக்கு தான் வந்து just ரிஸ்லி. Seems he was ரிஸ்லியா exiled here for ரொஸ்லி committing ரிஸ்லி some crime. ரிஸ்லின்னு வச்சுக்கலாம். Who knows how he ended up rising up to become the warden, though? ரிஸ்லியா Go from ரொஸ்லியா. an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? டியூக்கே நல்லா தான் இருக்கு. டியூக்கே I வச்சுக்கலாம். respect that. சாரி ஃபார் த லேட். ஓகே ப்ரோ, ஒன்றும் குழப்பம்ல. A forbidden zone? Sounds like something that some Sounds just like made something up. that someone just made up. That where did you hear? Never heard of that. இத பத்தி நீ எங்க கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்மட்டே கேக்குறான். டேய் உனக்கு தெரியாதடா, நீதான்டா சீனியர்னு சொன்ன. No worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? என்ன இன்னும் இருக்கான்னு பாய்மான்னு கேட்டு கேட்டு கறந்துகிட்டே Tell me இருக்கு. anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. காடு விளையாட சொல்றாதீங்க. நல்ல வேலை சொல்லல. காடு விளையாட கூப்பிடுறான் புதுக்குன்னு. ஐயா ஒரு கை போட்டு போங்கல அப்படிங்கிற மாதிரி. இங்க போயிட்டு அங்க போவோம். ஏதோ கும்பலா நிறைய பேர் இருக்கிறானுங்க. ஐயா நிறைய பேர்ல பேசனப்போ Look, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. என்ன பேசுறாங்கன்னு தூரமா நின்னு ஒட்டு கேட்போம். நல்லா கிளவி மாதிரி வருவோமா பாய்மான். If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do Any any of of them them? give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm Let's go to 20 மக்களே. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. நீ எல்லாரும் மாதிரி ஒரு ஆள் தான். After serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. ஒரு வாட்டி குற்றவாளினா எப்போதும் குற்றவாளி தானா? நம்ம காலம் ஃபுல்லா அதை வந்து நம்ம மேல ஒரு முத்திரை குத்திடுவாங்க. How cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater are you spewing? I have family up there. எனக்கு வந்து மேல குடும்பம் இருக்கு. ஏதோ வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளட் வந்து இதாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்றான். அதுக்கு இவன் காண்டா வரான். I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they want to hire someone like you? இவன் தான் எல்லாத்தையும் ட்ரிகர் பண்ணி விடுறான். ட்ரிகர் பாண்டி. Someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, ஓவர்வேர்ல்ட் அண்டர்வேர்ல்ட் did anyone use the word பிரிச்சுட்டாங்க இவங்களே. overworld or underworld when we were living up there? Is it only something the inmates down here say? That's true. அண்டர்டேக்கர். ஐயோ இங்க ஒரு கும்பலே இருக்கேன். There's a group of people over there. Let's go listen in. அவங்க பேசுறீங்க கேப்போம் வா. So I say, இல்லையா? that's not a faucet. Hey, who are you two? நீங்க யாரு ரெண்டு பேரும்? எங்க இருந்து திடீர்னு வந்து முளைச்சீங்கடா? Sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. ரொம்ப பிரைவேட்டா நீங்க பேசுன மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் நாங்க வந்து அதை ஒட்டு கேட்டு பப்ளிக்கா வந்து போஸ்ட் போடலாம்னு பார்த்தோம். They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. எப்படி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம்? Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. You hear திருப்பி that, அடிக்கலையே. What nice.
இன்னும் போதா ப்ரோ இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ ஸ்டோரி எங்க போகுதுன்னே தெரியல ப்ரோ But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? ஏன் ரெண்டு பேரும் தெரியுமா பாய்மான் கேக்குது ரொம்ப ஃபேமஸா How நாங்க often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? குரூப்ல ஜாயின் பண்ண சொல்லி கேக்குறேன் I'm Quisto and this is Lavaroon. people usually call us bomb cell bros but இப்போ don't இவங்க தானா அது worry, I'm not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive and ஓ எங்களோட இன்ஃபர்மேஷனே வந்து வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் You two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No, you don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? எல்லாத்த பத்தியும் வந்து It's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? கண்ணை மூடுறப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த Tell you டேஸ்ட் the வந்துட்டு truth, போதா I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. 1.5 மாசமா வந்து நானுமே இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ண தெரியுன்றான் Steaks. அமேசிங் ப்ரோ அந்த குண்டு என்பிசி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ You are correct. குண்டு என்பிசியா இவன் தான் ப்ரோ இதுல In fact, I even went to என்னது college கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல ஹோடார் about that. ஹோல் த டோர் அப்படின்னு பண்ணல அவன் தான் I அவன் guess that means we share similar Hola. tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்டோரியில் வேணா என்பிசியாக வந்திருப்பான் Listen, kids. ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் இப்போ மாற்றி மார்வேஷம் போட்டு இங்கே Fortress அனுப்பிச்சி is quite விட்டுருப்பாங்க complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. ஓகே Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me. எதுக்கு அப்போ அடிக்கொருக்க வந்து அங்கே வந்து போயிட்டு வரணும் இது வந்து ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி That சொல்கிறான் Jurier was a அந்த talented researcher ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வரதான் அப்படி மீன் பண்ணி researching சொல்கிறான்னு stuff நினைக்கிறேன் before he came here. There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. ம் இதை தான்டா வந்த நாள்லேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க 45 நாள் எப்பண்டா முடியும் எனக்கு வெளில விடுங்கடா என்பிசி சொல்கிறானா இல்லையா நான் கேட்குறேன் Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow. எப்படி ஒரு கட்சி இல்லாமல் ஒரு ஃபைட் இல்லாமல் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரு சீரியல் பார்த்த மாதிரி இதை படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி அவங்க நம்பினாங்க சத்தியமா புரியல also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. தானே இவங்க வந்து பாய்க்கு வந்ததெல்லாம் வந்து பேசிக்கிறாங்க தமிழ் ட்ரைனர்ஸ் கிளப் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for காட்டியா ப்ரோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போ தான் ப்ரோ போச்சு Party left us. We should go meet him in the production zone.
லினே மீட் பண்ண போகணுமா? நீ சாப்பிட்டியா ப்ரோ? ட்ரெயினர்ஸ் கிளப் எவ்வளோ பெரிய செஸ்ட் டப்பாவா இருக்கு. ஏதாவது தரலாம்ல உள்ள இருந்து. ஓடினேன். ஆமா ப்ரோ சாப்பிட்டேன். நைஸ். இந்த இடத்த சுத்தி ஓடினேன். விசு கிடைக்கும் வரை ஓடுவேன். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? எல்லி விசு. ஐயோ கீழே கூப்பிட்றானா, திரும்ப இப்போ மேலே கூப்பிட்றான். டேய் அந்த சைல்டி தான்டா, அவன் எப்படியும் போகிறான்டா. சைல்டி வேணா வச்சுக்கோங்கடா, தேவையில்லாமல் எங்களை உள்ளே பிடிச்சி இவ்வளோ நேரம் போட்டு நம்மளும் போகிறேன்னு சொல்லி வந்து பேசாம விளையாட்டு கிட்ட பேரம் பேசி சட்டத்தை பேசி பிரமோஜம் மட்டும் வாங்கியிருக்கலாமோ. இப்படியே போச்சுன்னா அப்படிதான் எல்லாரும் அதான் கேட்போம். இப்போ டன் கொடுத்துருக்கேன் எங்களுக்கு 60 பிரமோஜம் மட்டும் போதும், ஸ்டோரி வேணாம் அப்படின்னு. இதுக்குள்ளதான் நாசிஸ் இருக்குமா? கண்ணடிக்கிறான் பார்த்து. அவனா நீ? Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. ஒரு கப்பல்ல ஏத்துற அளவுக்கு எங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு பாய்மான் புழுவுது. You have my full and undivided attention. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough அப்புச்சு போயிட்டானா to சைல்டி. father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. நோ மாநாடு எஸ்ஏ சூர்யா மாதிரி ரிப்பீட்டா? For a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. அவனுக்கு பின்னாடி வந்து யாராவது ஸ்கில் ஆனவங்க போகணுமா? அதுக்கு தான் பெர்மனன்ட் அனுப்புவாங்க. இப்பதான் பெர்மனன்ட்டோட அப்போ ஓரளவுக்கு முடிக்கிறதுக்கெல்லாம் கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. ரஸ்லி இருக்கிறப்பவே நீங்க வந்து இவ்வளோ விஷயத்த பண்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்றான் லினே. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's original route ராட்டுன்றா. set out on the next pipeline day at the earliest. Okay, hi bro, welcome to the stream. Hi. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler. Ireneger, hi bro, welcome to the We'll stream. be able to pick up Fremine while we're at it too. Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone.
Forbidden Zone பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணணுமா? Lynette still working on getting intel in the areas. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into இதுல தான் வந்து இவன் சம்பவம் ஆயிருவான்னு நினைக்கிறேன். 78 பெட்டி ரீச் ப்ரோ. எதுக்கு நுவலேட்டுக்கா ஹூட்டாவுக்கா? Infirmary earlier. So it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. சேஃப்டி தான் முதல்ல முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் மீதி எல்லாம். My apologies, I just started rambling out of habit. It was almost as if I was talking to my younger brother. எப்படி பேசுற மாதிரி சொல்றான்னு பாருங்களேன். ஹூட்டாவுக்கா 50-50 கேரண்டிடா. 78 போயிருச்சு. இன்னும் 2 விசில் வந்துரும்பா. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. இன்னும் ஒரு 9 நாள் கழிச்சு வந்து உன்னை மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்றான். 50-50யா? ஹார்ட் பீட் இப்போது ஒரு கண்டிப்பாக வந்து வந்துடும் தான் நினைக்கிறேன். Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. 80க்கு மேலே போயிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹூட்டாக தான் வந்துடும் நம்புவோம். People inside. எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த விஷயம் இல்லை, அதுக்கு அடுத்த விஷயம் வந்துடும். It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here. So, why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. அவட்ட போயிட்டு பேசவா? அவ கத்தி விட்டு இப்போ வந்து யாரையா கூப்பிட போறா? எம்சிக்கு ஏதோ ஆயிருச்சு. Someone, please help! He's sick! ஓ, நடிக்கிறான் நம்புவோம். Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. நல்லா இழுத்து மூச்சு விடுங்க. Traveler started complaining of a stomach ache and then nausea. எனக்கு விசில் C4 வரையும் வந்துடுச்சு ப்ரோ. விசில் C4 வரையா? நைஸ். Twitching fingers and pale complexion. C6 வந்து செம ஒர்த்து ஃபிசல். அதே மாதிரி சிச்சு C6ம் செம ஒர்த்து. பண்ணலாம். 4 ஸ்டார்ல இந்த கேரக்டரோட கன்சலேஷன் ஃபுல்லா இல்லை அப்படின்னாலாம் வந்து ஒர்த்தான பேனருங்க. 4 ஸ்டார் இருக்கு. சிங்சு வந்தா நல்லா இருக்கும். ஒன்றுமே வரலையா? Here, hold on to my shoulder and walk slowly. என் தோலை பிடிச்சி எந்திரின்றா. அவ்வளோதான். அடுத்த ஹேங் அவுட் எம்சிக்கு. You can do it, traveler. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. எங்கம்மா அந்த ஸ்ட்ரெச்சஸ்கோப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதுவே காணும். My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. இது பயந்து தான் கிடக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. லுஃபி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். My diagnosis of the patient now. Please relax and take a deep breath. அமைதியா பெருமூச்சு இழுத்து விடு, எல்லாம் சரியாயிடும். Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? அங்கங்க தொட்டு பார்த்துட்டு அங்க வலிக்குதா இங்க வலிக்குதான்னு கேக்குது. And here? Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. How strange. ரொம்ப ஓவரா நடிக்கிறேன்னு பயமானதா சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன். Oh. I understand. So that's what it is. என்னது இது? I think you just ate
something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank ஹூட்டா வந்தா என் பாட்டியில ஜாங்லி பெனட் ஹூட்டா அண்ட் சிங்சு. பெனட் வேணாம் ப்ரோ. பெனட்டுக்கு பதிலா வேற யாராவது வச்சுக்கோங்க. குரூப் பண்ற கேரக்டர் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. கசுகா இல்ல சுக்ரோஸ் வென்டி அந்த மாதிரி. ஹூட்டா வந்து லோ ஹெச்பியில் இருக்கணும். அப்போனா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் வந்து நிறைய கிடைக்கும். நான் இல்லாத நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ஓடிடுச்சு. இதுக்கெல்லாம் வாய்ஸ் ஓவரே வரல. நல்லா ஃபீல் பண்ணல. இப்போ வரைக்குமே வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு. His stomach aches really bad. He was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. அவ தான் இருக்கிறதுலே வந்து பெஸ்ட் டாக்டர் கீழே இருக்கிறதுல. Only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Sijuin's kid. எங்க ஆர்கான் क्वेश्चन சொல்றீங்க, ஆனா அங்க பாருங்களேன், ஓவராலா NPC மட்டுமே ஒரு ரெட் ஹவருக்கு பேச வைக்கிறீங்க. You are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. தூக்கம் வந்துருச்சு பாஸ். ½ an hour தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சே வந்து லெவல் அப் டிப்பு சொல்லு ப்ரோ. லெவல் அப் வந்து ஸ்டோரி பண்ணு ப்ரோ, செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணு ப்ரோ, அவ்வளோதான். வேற என்ன பண்ணுறது? டெய்லி ரெஸ்ன்னு இது பண்ணுங்க, டெய்லி கமிஷனு, அதிலவே லெவல் அப் ஃபாஸ்ட்டாக ஆயிருமே. இல்லைன்னா ஏதாவது கார்டு போட்டு போயிட்டானா, இல்லை அதுக்குள்ளே வந்து யாரோ வரப்போகிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் வந்து சண்டை போடாதீங்க. எல்லாம் எப்படியும் ஒரு நாள் ரிலீஸ் ஆகிட்டு போத்தான் போகிறீங்க. Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lot? யாரா இருக்கிறாங்க? ஏதோ அங்க மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கேஜ்ரி ஒன் டு ஹாய் ப்ரோ, உங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். I don't want to see your face here again anytime soon. இதுக்கப்புறம் உன் மூஞ்ச பார்க்கணும்னே எனக்கு தோல்ல. என் முன்னாடி வந்து நிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டுமே இன்னும் ஒரு 1 ஹவருக்கு பேசுவாங்க. தூர போங்களே. இப்போ இப்போ 25 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் ரோல் பண்ண இருக்கேன். நல்ல ஆர்டிஃபேக்டா பார்த்து ரோல் பண்ணு ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட்ல 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஆர்டிஃபேக்ட்ல வந்து நிறைய பார்க்க வேண்டிய இருக்கு. ப்ராப்பரா செக் பண்ணி பண்ணுங்க. போயவர்ஸ் மேக்கிங் பீப்பிள் என்கேம்ல இதெல்லாம் வெளியில போக வச்சிரும் நிறைய பேர். கடுப்பாயிருவாங்க. இந்தா இவ்வளவு ஃபில்லர்ஸ் தான், இவ்வளவு உள்ள நடக்கிறது அவ்வளவு ஃபில்லர்ஸ். இதெல்லாம் சும்மா ஒரு சின்ன அனிமையில வந்து பேக்ரவுண்ட்ல ஏதாவது ஓடுற மாதிரி கொள்ற மாதிரி காமிச்சிட்டு மெயின் ஸ்டோரியை ஃபுல்லா காட்டலாம்ல. நான் பேசுறதுக்கு இதுக்கு I'll accompany you two for a while.
Miss Seashween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. No. வேறம் தெரியாதவனுங்க. I'm back. Did you rest like you promised? அது எங்க ரெஸ்ட் எடுத்துச்சு? இவ்வளவு நேரம் வந்து 2 பேருக்கு புருஷனும் முண்டாடியா இல்ல இவங்க 2 பேருக்கு வாய்க்காதவராச்சு. Did you all cooperate? அத வாய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. I trust that nobody got up to walk around. Good. Here. This ப்ரோ நேற்று 20 புல் மட்டும் பண்ணி ஊட்டா அண்ட் ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹோமா எடுத்துட்டேன். நான் சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல் ப்ரோ. சாய் சரண் சாயின்னு பேர் வச்சங்கிறதுல லக் இருக்குமோ? I left in a bit of a பேரை hurry just மாத்திக்கோங்க. now. Do you still remember if we ஹாய் discussed பாபான்னு the வச்சிரும் color of அவ்வளவுதான். the pill that you should be taking எல்லா today? கேரக்டர் வந்து தானா கம்மி. வியாழக்கிழமை. I remember. You said it should be yellow. 20 புல்லு. Yellow. பிடியில இருந்ததா என்ன? அது தெரியல. I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. ஒரு எண்டு கார்டு போட மாட்றாங்க. I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double check a few details. கொஞ்சம் வந்து டபுள் செக் பண்ண போறேன். Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler ஹூட்டா 20 பிடி ஹூட்டா கரெக்டா 20 வந்துச்சாமா. So his primary symptoms are abdominal pain with secondary symptom nausea. Is there anything else? வேற ஏதாதா? That's it. அவ்வளவுதான். All right then. ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹோமா 50. அப்புறம் 50 ஆச்சே ப்ரோ. ஆனா 20 புல் மட்டும் பண்ணி எடுத்துட்டேன்னு போட்டுருக்கீங்க. So I'm sure he'll அப்போ 30 20 50 ஆச்சுல. Please make sure to stick to bland or less stimulating foods and don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. 20 பிடியில ஹுட்டாவை கிடந்திருக்கானா? அப்புறம் ஆல்ரெடி 10 விஷ் பண்ணியிருக்கா. இதுவரை 20 விஷ் பண்ணியிருக்கா. We've been to lots of places together. He may look a bit under the weather now, but he's actually super strong. So you're the best of companions. Well, don't worry, he'll recover soon. ஒருவேளை உங்களை இந்த பேனர் ஹோமா எடுக்க சொல்லுதோ? என்ன எடுக்க சொல்லுது? ஹோமா. எப்படி சொல்லிடும்? How do you feel? அதை நம்பி பண்ணுவேன். ஸ்கைவார்டு ஸ்பியர்னு ஒன்று கொடுப்பான். அதுக்கு நான் நுவிலேட்டுக்கு பண்ணுறதே ஒருத்து. நேற்று டோட்டலாக பண்ணது 20 புல் தான் ப்ரோ. மீதி எல்லாம் எப்போ பண்ணது? எப்படின்னா பிட்டி வந்துருக்குறாங்க. பிட்டி தானே கணக்கு. இயர்லியாக வந்துச்சு அப்படின்னா இயர்லி. ரிட்டர்ன் டு த எப்பா நுவிலேட்டு எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா என்னை ஜெயிலேருந்து வந்து கூட்டு போயிருப்பா. முடிஞ்சுப்பா, போதும் என்னை ஜெயிலில் போட்டது. ஒரு முடிவுக்கு வரமாட்டுது. You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death. இந்த அங்க வச்சே பேசி இருக்க வேண்டியதானே. Pyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus temptation now. Paimon talked இருக்கிற சாப்பாடு பேரெல்லாம் சொல்லி இப்ப திட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. She seems like she's just a sincere nurse and Paimon didn't notice anything unusual in the room. அவ வெறும் நர்ஸு தான், எதுவும் வந்து வித்தியாசமெல்லாம் எதுவுமே இல்லையே அப்படின்றா. ஓகே ப்ரோ, ஃபான்டைன் இருக்கிற எல்லா செஸ்ட்டுக்கும் போய் அன்லாக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. பண்ணு ப்ரோ பண்ணி ஃபவுண்டைனில் இருக்கிற இந்த இதில் கொடு ப்ரோ. சிஜில் ஃபுல்லாக வேறு லெவலாக இது பண்ணிடலாம். என்னது ஒரு பிங்க்கில் ஒரு 2, ப்ளூவில் ஒரு 4 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். கேரக்டர் ரிவ்யூலாம் பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? கேரக்டர் ரிவ்யூலாம் என்ன பண்ணுறது ப்ரோ? ப்ரொமோஜம் எடுக்கணும். எடுங்க. என்ன கேரக்டர் ப்ரோ பண்ணணும்? All those tiny little suspicious things that
we've got... இது லினே வந்து வச்சுட்டு போயிட்டானா? இல்லையே, அவன் வச்சானா சீட்டு கட்டல வைப்பான். You manage to pass the sleep to busy Lynette and see. எப்பா கொஞ்சமாவது கருணை அடிப்படையில் வந்து அவ்வளோ தூரம் ஸ்டோரி இது பண்ணவனுக்கு அவனுக்கு வந்து வெறுத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பிளாக் ஸ்க்ரீன்லேயே போட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டான். சப்ஸ்கிரைபர் கேரக்டர் ரிவ்யூ என்ன ப்ரோ பார்க்கணும்? எந்த கேரக்டர் பார்க்கணும் சொல்லு ப்ரோ, பார்த்துருவோம். இதுதான் அந்த நாள். இதே மாதிரி தான் அன்னைக்கும் தலையாட்டினான். Did you two run into any trouble over the past few days? ஏதாவது பிரச்சனையில வந்து இது பண்ணீங்களா? எது வித்தியாசமெல்லாம் நடக்கல, நல்லா தான் நடந்துச்சு அப்படிங்குது. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait. பைப் வழியா உள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டானா? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. இந்த நேரத்தில் வந்து சிஜ்வாயினா சரி சிஜ்வாயின் வந்து பிஸியாக தான் இருப்பாலாம். இப்போ போனால் வந்து நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கும் அப்படின்றான். I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over. இது வந்து ஆர்கான் லினே ஸ்டோரி, அப்புறம் வந்து வாக்கிங் ஸ்டோரி, வாக்கிங் டைலாக் ரிப்பீட்டும் போட்ட மாதிரி தான், இன்ஃபோர் போட்ட மாதிரி தான். ஒஸ்ட்டு Lynette should be here. இதில் காம்பேக்ட் கட்சீன் அதெல்லாம் வந்து வைக்க வேணான்னு யாரா முடிவு பண்ணா? Strange. As expected, Sigewin isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. ஒருவேளை சீக்கிரமாக அவன் வந்துடுவான்னு சொல்லுது பைத்தியம் முடிச்ச பாய்மான். இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுமா இங்கே பார்த்தா? மியூசிக் வேற அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக இது பண்ணி போட்டு விட்டுருக்குறாங்களா, அதுவுக்கே அந்த சவுண்டை கேட்டு கேட்டு தானா அப்படியே அந்த கண் அப்படியே ஓடி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் ஆகுது. பேசாம படு தூங்கிடுமா கொஞ்ச நேரம். None of the beds have any signs of having been slept in. Except எந்த பெட்லயுமே வந்து யாருமே படுத்த மாதிரி கூட்டாதுக்கான அடையாளமே இல்லை அப்படின்றான். She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest while she left to retrieve the medication, which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or
the nurse intentionally left it this way. வேணும்னே வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாளா? என்னமாச்சு? அடே! This is it! We saw it before! Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. சீக்ரெட் பார்த்து அதுக்குள்ள இருந்து. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. நம்மளும் பஸ்ல பண்ணிட்டு தான் போணுமா இல்ல Let's லெனேட் look around ஆல்ரெடி here for ஓபன் some பண்ணி more வச்சிட்டு clues. போயிட்டாளா? Don't panic, just take another look. No 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 Hey, you no. guys, நான் there's பஸ்ல a பண்ண slip of மாட்டேன். paper over here. ஏதோ ஒரு துண்டு Slip சீட்டு of இருக்கான். paper. It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards." This is... Is that all? The back. This is... Show me, now! That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Writhely. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait. அதாவது பொறி மாதிரி வந்து யூஸ் Where பண்ணி were இருக்கறான் you at the very அப்படின்றான். beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Yes, that is a crucial question. Writhely, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Writhely. We're a completely different story, though. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து வேற கதை, உனக்கு வேற கதை அப்படின்றான். I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic, just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. இப்போ வேற மாதிரி நடிக்கிறானா? எனக்கு என்னமோ நடிக்கிற மாதிரி இருக்குல்லனே. Wait, you're right. Wait, but that means the fact that Fremine was able to leave the grounds. Could Writhely have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Writhely let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. நான் தான் அந்த இதுக்கு வந்து லீடரு. எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் தான் பொறுப்பு. I'll go talk to Writhely. Hey, don't be reckless. Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. திரும்ப வந்து நான் கூட்டிட்டு வருவேன் அப்படினு தெரிச்சு ஓடுறேன். He's rushed out the door. After him. அப்பா இப்ப மாதிரி சண்டை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் இவ கேட்டாளா? Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh?
someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. இது வந்து முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை வந்து நம்மளுக்கு காட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the இவளுக்கு எல்லாமே தெரியுதுங்க. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. என்ன நைடா மாதிரி பவர் இவளுக்கு இருக்கு? ஒருவேளை நைடா தான் அந்த ஃபார்ம்ல வந்து இருக்கிறாளா? It's no use. We have to catch up to him. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. ஏடா எங்களுக்கு மெதுவா தாண்டா வர முடியும். போப்பாண்டி. இப்பதான் ஏதோ ஒரு கட் சீன் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன? Come out and face me, Risley. ரெடியா தான் இருக்கிறான். தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ. Office space. Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? என்ன பண்ண என்னோட தங்கச்சி அப்படின்னு கேக்குறான். I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around. Where did you take my siblings? எங்கடா வச்சிருக்கிற? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. திரும்பனா உனக்கு பின்னாடி வந்துருவாளா? Turning my head. No. He's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. Black Shadow, hi bro, welcome to the stream. Hi. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, you probably didn't even interfere with Child's escape. இன்னும் கொஸ்ட் முடியலையா? So you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a இதெல்லாம் போம் சிந்து பாத்து மாறிங்க. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. Permanent இல்லையா? What do you really want? உனக்கு என்னதாண்டா வேணும்? Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us.
so we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? J Jojo, hi bro, welcome to the stream. Hi, உடே உட்ரா வெல்ல ருஸ்லி மோசமான ஆளா இருக்காங்க. எல்லாம் இவங்க தான் பிளான் பண்ணா பார்த்தா எல்லாத்தையும் வந்து உள்ள இருந்து இவன் தான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கான். I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. அப்போ ருஸ்லி வில்லனா இல்ல ஹீரோ தான் எப்படி சொல்றது இவங்க இப்போ வரைக்கும் வில்லன். You know just as well as I that he cannot last out there forever. இந்த ஸ்டோரிக்கு வில்லன் மாதிரி. One thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior and ideally invite her over for a cup of tea with me. யாரு நேவியும் உள்ள கூப்பிடுறான். Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no-man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur நான் டீயை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்றேன். நோவலேட் லேடி பிரீனா already received many. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. எங்களை யூஸ் பண்ணி வந்து நேவ இங்க வர வைக்கலாம்னு பிளான் பண்றேன்னா அது நடக்க விட மாட்டேன் அப்படின்றான். ஏய் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்னு ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டேன் ருஸ்லின். ஊருக்கு சொல்லிராதே டயலாக். You have one last chance to invite your father here. அதான் சொல்ல மாட்டான்டால மறுபடியும் அதே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும். நீ Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. இது வந்து என்னோட மதியம் டீ. டீ குடிச்சே வாழ்வான் போல இருக்கு. ஒருவேளை வீரம் ருஸ்லியா இருப்பானோ. டீ கலெக்ஷன் வேற நிறைய வச்சிருக்கேன்றான். Letting you go because of Neuvillette. Yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. இங்கேன்னு ஒரு தனி ஒரு லாவே இருக்கு. நீங்க வந்து ஒன்றும் வேண்டா, நீ போயிட்டு சர்ஃபேஸில் போயிட்டு என்னத்தையாவது அப்படின்றான். அச்சபச்சியாக தான் திட்டுறான். வேர்டு வேணா போட்டிருக்கிறது அப்படி போட்டிருக்கிறாங்க. Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so Neverlight versus Rousley fight வருமா? What you found? I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? நம்மட்டெல்லாம் பதிலெல்லாம் கரெக்டாலாம் வராது பார்த்துக்கப்பா. இது எஸ்ஏ மாதிரி படிக்கிறாங்க. படி
ஐயோ இந்த மாதிரி பண்றதா விடிஞ்சிரும். ஐயோ We often see Miss Sijween observing the prisoners at work. I've been told that the infirmary, according to Collins, இது கரெக்டா வைக்கணுங்க இத. the Fonta promoter has been Fonta's internal report. டேய் ஒண்ணு தான் இருக்கு. Said that ஆஹா So that's what's going on. The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work. ஏய் இத மாதிரி இன்னொரு 20 கேள்வி கேட்பாங்க. They'll get strange meat in their ஒரு கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம். At first we thought this strange meat must have something to do with the people who she often visits the out of her sense of பொறுமை இழந்து விட்டேன். Unfortunately, the recipients are we on the All right. Now ஏற்கனவே நம்ம பண்ணதை தான் வந்து மறுபடியும் கேட்டு அவன் வந்து கறந்துக்கிட்டு இருக்கிறான். Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged My guess bro the product for is versus trial because the Fonta promoter has been struggling. The research notes said that Prince Daniel hi bro வாங்க welcome to the stream. Hi எல்லாமே தப்பு. according to Collins, the research notes said I've been told that the ஒன்னு கரெக்ட். I've been told that the infirmary we often see Miss ரெண்டுமே தப்பா? Fonta's internal report suggests that we often see Miss Sijween. Fonta's internal report Fonta's internal report எந்த அளவுக்கு வந்து வச்சு குமுக்கணுமோ நம்மள அந்த அளவுக்கு வச்சு குமுக்குறாங்கங்க. இதெல்லாம் யார் கேட்டா? இங்க பாரு. ஐயோ இந்த நேரத்துல இது மீசி ஒரு டிடி டிடெக்டிவ் பாய்மான்னு மாறிடுமே. இதெல்லாம் துறப்பாங்க. a blood the company they came to the Duke knowing how valuable and so ஒரு அளவுக்கு தான் நல்லா இருக்கு. Based on your துறப்போ. description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words. I may just All right, and here's the final question. What's the ஏவனாவது நின்று இப்படி 2 மணி நேரம் பேசுறத உட்கார்ந்து பாப்பானா? வழி இல்லாம உட்கார்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கு. Stop your cruel and pointless games, Risley. You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. போய் அடிச்சு மூக்கோட இல்ல நீ சாவேதா பண்ணு. Are you all right? என்ன நடந்துச்சு? Close one. I owe you, Sijween. It was nothing, Your Grace. Sijween? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. ஏதோ கழுத்துல ஏதோ வந்து தனி துப்பாக்கி மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சு அடிச்சிருச்சுங்க. அந்த சொன்னல இதுவும் மிகப்பெரிய கல்பரேட். And thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervilet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? But I really am just doing what Monsieur Nervilet told me to do. அவர் என்ன பண்ண சொன்னாரோ அதை தான் நான் வந்து இங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sijween, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just இந்த ஆக்ட் எண்டிங் சூப்பர் அண்ணா. நம்ம எதிர்பார்க்காத எண்டிங்கா? யாம முடிச்சாச்சுனா இன்னும் எவ்வளவு நேரங்க இருங்க. Frustrating sometimes, Your Grace. கேக்குறேன் டீ ஏதாவது. I should try to talk some sense into you. நெவர் எண்டிங்கா போய்கிட்டு இருக்கு. எம்மே
வந்துட்டேன் மக்களே. இருங்க போலாம். ஐயோ ஐயோ! இவனுங்க வந்து ஒரு ஒரு இப்படி கூட வச்சிருந்திருக்கலாம். ஒரு ஃபுல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன் வச்சுட்டு, நீங்க ஸ்கிப் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து இப்போ 60 பிரம்மஜம்னா ஒரு 5 பிரம்மஜம்ம கட் பண்ணிட்டு ஒரு 55 குடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு கூட வச்சிருந்திருக்கலாம். கடுப்பா இருக்குங்க. $245 ஆகுமன்னா ஐ திங்க். ஆனா ஸ்பாய்லர் சொல்ல மாட்டேனே. சும்மா ஹைப் கிரியேட் பண்ணேன். What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. என்ன வேணா எடுத்துக்கோ. அவங்கள எதுவுமே பண்ணாத. பெர்மனன்ட்டும் லினேட்டையும் விட்டுரு அப்படின்றான். அப்ப என் கேரக்டர் டெலீட் ஆயிருமே. லினே ஒன்று தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதுல. பைத்தியமே. How touching. Can you just give me one more minute? நக்கலா பேசுறான்ல ரெஸ்லி. அப்படியே குறுகுறுன்னு பார்க்க போறியாடா? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. 2 பேரு இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்துல வந்துருவாங்களா? எப்ப வேணாலுமா? I leave Miss Lynette in your care. ஆனா உன்ன எப்ப பார்த்தாலும் டீயை பத்தி தான் பேசுறான். What are you doing? I believe I hear footsteps. எனக்கும் போர்டு அடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சன்னா, ஆனா எண்டிங் சூப்பரா? Miss Clarande. My door. இவன் எங்க இருந்து வந்தா? பெர்மனன்ட்டை தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. Fremine! What's going on? What is Clarande doing here? Work. வேலை பார்க்குறேன். Sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. தப்பா நினைச்சுக்கிறாதீங்க அப்படின்றா. பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு. Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like this? ஏன் இப்படி இருக்கிறான்? A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. மீதி பேரை விட்டுட்டு பெர்மனன்ட்டை மட்டும் கூட்டு போறான் அப்படின்றாளா? Everything else can wait. ஓ அப்ப இவனுமே புரிஞ்சுது. மறைஞ்சிருவானா? நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றான். How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. அவ்வளோ மோசம்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுது. It would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? எப்படி நடந்துச்சு? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. ஆமா இவன் ஏன் சம்பந்தமே இல்லாம இதுக்குள்ள வரா? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sigewinne may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed.
It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. அதிகமாகிட்டு இருக்குதான் primordial water. Too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that boy is doing. Where was he when you found him? எங்க தான் அவனை கண்டுபிடிச்சமா? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're... எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கறாளே. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then. இவன் வந்து இந்த ஸ்டோரியில எத்தனை தடவை டீன்னு சொன்னான்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க மக்களே. இவன் அதிகமா பேசுறது டீ 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 டீ. Lenny, are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look all right. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Lenny! Oh, Traveler, Paimon. எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கீங்களா? Fremine? ஒரு 101 டைம் சொல்லியிருப்பானா? He'll be fine. But for now, please help me lift him up. தூக்கிட்டு வாங்க அவனை படுக்க வச்சு. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போங்க. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? The Duke and Clarande are gone. அவங்க ரெண்டு பேர் மறைஞ்சிட்டாங்க. அவங்க டீ குடிக்க போனது கேட்கலையாமா? Probably went to get நீ சோரன் கேட்டவன போயிருப்பிய பாய்மான். We'll explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. என்னதான் அங்க நடந்துருக்கும்னு இப்பதான் யோசிக்கிறான் எம்சி. இவன் வந்து வாட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நுவெல்லைட், இவன் வந்து டீ ஸ்பெஷலிஸ்ட் சோறு பாய்மா. ஆப்வியஸ்லி டேய் அங்கேயும் காட்டுது இங்கேயும் காட்டுது. தட் மீன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபுட். டீ மாஸ்டர் யாருமே ரிஸ்லி புல் பண்ணல. ஏங்க ரிஸ்லியை ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க ஊரை விட்டு? இருங்க இந்த ஒருத்தன் ஒயின் கிளம்பிட்டேன். அந்த பரோட்டா மாஸ்டர் யாருங்க? ஓடி ஓடியே வெத்துருதுங்க. இங்கே போ அங்க வா, இங்கே போ இங்கே வா. எல்லா கேரக்டரும் தின்னி பண்டாரமா இருக்கு. மறுபடியும் நம்மளை தூங்க சொல்லுவாங்க. முடிக்கிறான். வாந்தி எடுத்துடுறான் பிரமாடியல் வாட்டர் எல்லாத்தையும். Fremine, how do you feel? எப்படிமா இருக்க? Lenny. Lynette. உசுர் இருக்குப்பா. We're all here. Where? நான் எங்க இருக்கேன்? ஏமா இதெல்லாம் பழைய டயலாக்ல. பரோட்டா மாஸ்டர் நேட்ல நான். How do you feel?
Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. ப்ரோ ரிஸ்லி ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் போகுமா என்ன அப்படி ஏதாச்சும் சொன்னாங்களா? ஆஹா ஒண்ணுமே சொல்லையே. The sea. There's something wrong with the seawater. ஏதோ தண்ணியில வந்து ஏதோ நடந்துருச்சு கடல் தண்ணியில. We can talk about it after you've recovered. நீ ஃபுல்லா சரியான உடனே அதை பத்தி சொல்லுமா. This is really serious. அது ரொம்ப முக்கியமானது. primordial water mixed into regular waterோட கலந்துருச்சு. I don't know why it's there, but no one should touch it. யாருமே அதை தொட்டாதீங்க, தொட்டா சம்பவம் ஆயிருமா. அப்ப பாய்மான போய் முதல்ல தொட சொல்லி செக் பண்ணுவோம். பைப்ஸ். Right, the pipes. It's all coming back to me now. ஓகே, இப்பதான் எல்லாமே எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. பைப்பு. அப்படி ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் போனால் நல்லா இருக்கும். பட் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். எப்படினாலும் நம்மளுக்கு மோனா சீச்சி தான் வரப்போகுது. அதுக்கு ரிஸ்லி ஸ்டாண்டர்ட் வந்தால் என்ன, வரலனா என்ன. கடைசி வரைக்கும் C55 C60 வரை அதுதான் போக போகுது. ஓ, இப்போ அவன் என்ன பண்ணாங்கிறத வந்து நம்ம பண்ண போகிறோமா? ஓ, இது வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்கிறாங்களா? It looks abandoned. Where could Master Child be? சைல்டு வந்து எங்க இருப்பா அப்படின்னு தேடுறேன். ஐயோ, பெர்மனண்ட்டாக மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு. நேவிகேட் ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை. இப்போ வருது. இதில் ஏதாவது செஸ்ட் வச்சுருப்பாங்களா? லாண்டர் விளக்கு இதையும் வச்சிருக்கிறீங்க. என்ன வெப்பன் வச்சிருக்கிறான் இது? இதில் இது பேர் என்ன? ராயல் கிரேட் ஸ்வார்ட். யாருமே இதை எடுக்க மாட்டாங்க. இப்படியாவது வந்து இதை வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொடுத்து வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அப்படியாவது யாராவது எடுப்பாங்களேன்ட்டு ஒரு இதில் எல்லாம் பிளாக் லீஃபை மட்டும்தான் எடுப்போம். ஐயோ, பஸ்ஸில் போல இருக்குங்க இதெல்லாம். ஐ வாண்ட் டு சி சைல்டி ப்ரோ. இவனுக்கு நார்மல் அட்டாக்கு லெவல் 13 வேற போகும். ஆமாம், ஒரு சில கேரக்டர் இப்படி வச்சிருக்கிறாங்கல்ல. ஆமாம் ஆமாம், ஓடிடுறா இப்போமே. மேலே வர போகிறதுக்கு ஒரு படியை கட்டிடலாம்ல. இதுக்கப்புறம் எப்படி போவேன்? அந்த சிடி எதா இருக்கா மேலே? ஒரு சிடி இல்லை. ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. குதிச்சு ஜம்ப் பண்ணிலாம் பிடிக்க முடியாது. டைரக்ஷனை மாற்ற முடியாதா? இப்படா போகிறது அப்போ? கீழே போயிட்டேன். குதிச்சிருவோமா? ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க. டேடா ஏன்டா மாட்டுற உள்ள? ஐயோ, தப்பா ஏதாவது பண்ணிட்டானா?
ஓ இப்போ வந்து மேலே வந்து வர சொல்லிடணும். ஆஹா காட்டி. ஆனால் நான் எப்படி போவேன் இப்போ? ஒன்றும் ஒரு ரொட்டேட்டை போடணுமோ? இல்லை இல்லை வந்துச்சு வந்துச்சு. என் சைல்டியை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தானா பார்க்கலையா? அப்ப இந்த பைப்பு தான். ஒரு செஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன வந்த இடத்துக்கே திரும்ப வரும்? அடே This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. ஓகே நானும் போயிட்டு வந்து குதிச்சு இதில் பார்க்குறேன். சைல்டி வந்து இதில் தான் போய் பார்ப்பல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான். என்ன வேற லெவல் டைவர் ஆச்சடா. டைவரா ஏதாவது செஸ்ட் இருக்கா? உழுவேல் ஏதாவது வருதா? The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. நான் கரெக்டான வழியில தான் போறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றான். There are traces here too. I need to keep going. நான் இன்னும் வந்து உள்ள போணும். வேற வெளில போணுமா? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the? இந்த இடத்துல தான் வந்து அப்படியே இது பண்ணிட்டானா? It's getting harder and harder to breathe. What's going on? என்ன நடக்குது? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. ஏய் கேரக்டர் நாவல விடுங்கடா எனக்கு. I should still be able to make it. நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ணல இல்லங்க. சோறு சாப்பிட்டு ஏத்திக்கிற மாதிரி ஹெல்த் போகுது. I can't die here. நான் சாக மாட்டேங்க. நான் ரொம்ப வந்து ஒஸ்டா ஃபீல் பண்றேன். I have to push. இதுதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லி இருக்கிறான். இதுக்கப்புறம் வந்து குளோரண்டி வந்து அவனை தூக்கிட்டு வந்திருக்கிறான். So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. ஓ அப்ப உண்மையாலுமே மரியாவா சைல்டி? I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. அதுக்கப்புறம் நடந்து என்னங்கிறது வந்து உனக்கு தெரியும். But we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clorand, you say? I must go thank her in person. நான் வந்து You're still too weak, Fremine. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clorand will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. அவ்வளோ அவசரம்லாம் இல்லை, இங்கே தான் இருக்க போகிறாங்களா. அப்புறமா வந்து நீ வந்து நன்றி சொல்லிக்கோ, என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ. You should ask his
Grace about that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. நான் இப்படி விட்டுட்டு வர விரும்பல. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. ரெண்டு பேர் வந்து ஆபத்துல இருக்கீங்க. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. இவங்க மூணு பேர் வேற ஏதாவது பிளான் வச்சிருப்பாங்களா? 30 மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு அர்த்தம் இல்லை, மறந்துருங்க. இது ஸ்டோரிக்காக அந்த இதுக்காக மட்டுமே தான் இதை வச்சிருக்கிறாங்களா எனக்கு தெரில. இதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு வேலை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதனால தான் ஃபுல்லாக இங்கேவே வச்சு செய்கிறானுங்க நம்மளை. என்ன பண்ணுறது, சம்பவம் ஆகலை, சம்பவத்தை மறைச்சிடுமா இல்லையா? பைலுங்க இது. பின்னாடி இதை பார்க்குறப்போ பைலு ஃபீல் வருது. Just fine. Sorry, Siegewine. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewine? I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? Mostly fine, I think. நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றா. I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. Okay. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? ஸ்டோரிக்கு தான் நினைக்கிறேன், because they are no cheat. just அரௌண்ட் பை சீங்க. இல்லை, ஒரு சில நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பான ஆரம்பிக்கும். You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Lenny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you? You make it sound like that's a bad thing. Next இதில் வந்து புடிங்கிடுவாங்கல்ல நாசிஸை. இந்த இதில் நாசிஸ் எங்கே இருக்குன்னே காட்டல. I assume that Fremine has told you already. The ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from play a Roblox game. Okay, bro. More irksome matters. Are the rumors true that you're also a former criminal? நீ ஒரு குற்றவாளி தானாமே. எப்படி கேக்குது பாத்தியா பாய்மானு? Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask, who
invited Cloran down here? யார் வந்து குளோரண்டங்க கூப்பிட்டது? I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Follow me. கூட்டு போறான் ஐயோ. இன்னும் ஒரு 1/2 hour போகும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ வெளியில வேற எங்கேயோ கூட்டு போறானா? ஆமா கீழே வச்சிருக்கிறானா? பாத்தீங்களா? There's a hidden door here and a whole basement behind it. Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. நம்மள கூட்டி போயிட்டு நாசிஸை காமிச்சிருவானோ? ஹலோ சார், இங்கே தான் நாங்கள் இதை வச்சிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்படின்ட்டு. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! So, this is the forbidden... Bro, when HSR live இன்னைக்கு plan இல்ல bro. Paimon sure doesn't see it. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Okay. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. டேய் எதுவும் எதுவும் வச்சிடாதீங்கடா. அது என்னது பஸ்ஸில் எதுவும் வச்சிடாதீங்க. ஒரு பட்டன் அமர்த்தோம்னா திறக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் டோரு ப்ளீஸ். இங்கே வரேன். டேய் என்ன முக்குக்கு ஸ்டோரி பண்ணதான் விடேன். ஏப்பா 3 கதவா? ஒன்றும் இல்லை. Go on, have a look. போய் பார்க்க சொல்கிறான். ஒரு செஸ்ட் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. எதுவுமே இங்கே இல்லை. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it. But it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? எந்த ரீடிங் வந்து இது பண்ணுது? டெம்பரேச்சர், அந்த வாட்டர் பிரஷரா? சும்மா அடிச்சு விடுவோம். Reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should நார்மலா இருக்கிறத பண்ணல, அது வேற ஏதோ வித்தியாசமானத பண்ணுது. Weather climate changes over. Pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea.
I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. Primordial waterக்காக தான் வந்து அது அதிகமாகுது. But we're already under the sea. And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes. இதுல வந்து கலந்துருச்சாம். Likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Genshin Part 4. Stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around வரும் bro. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird. Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? யாவன்டா அங்க வந்து இத கட்டினா எவன் இப்படி பண்ணி வச்சான்னு கேக்குது. Complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret has been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. செத்துட்டாவா எப்படி வரும்? bro face reveal go and see mirror bro தெரியும் bro. Underneath the waves. And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another. ஒவ்வொரு கட்டத்துல ஒரு மாதிரி இது மாறி இருக்கா அப்படிதான் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். Elderly historian. அது கவனிக்காம விட்டாச்சு. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. இது மட்டும் இதாச்சு அப்படினா எல்லாரும் தானா மறஞ்சிருவோம் அப்படின்றான். To be frank, not really. But sadly that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Let's go somewhere else.
I want to show you something. இன்னும் ஏதோ காட்டணும் அப்படின்றான். எப்பா ஒரு எண்டு கார்டு போடுங்களே. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? தனியா இல்ல சொல்லாத அப்படின்றான். No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? நம்புற மாதிரி இருப்பாங்களா? என்ன இவன் ஒரு கதை சொல்றான்? PGMI live bro, இப்போ Genshin live கேது. All right then, if your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Case reveal, HSR live, என்னது Genshin part 4. One of the highest ranked researchers from the Fontaine Research Institute. Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my... Hi bro, இப்பதான் ஸ்டோரி முடிச்சேன். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஃபுல்லா முடிஞ்சா TG gamer. The fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine. கட்சீன்லாம் வேற லெவல் ப்ரோ. கட்சீன் எங்கெங்கே கட்சீன் வந்துச்சு. சரி சொல்லாதீங்க, இருக்கு நான் இன்னும் பார்க்கல, எதுவுமே பண்ணல. Ooh, are they together? நோ எக்ஸ்பிளனேஷன், இனிமேல் தான் ப்ரோ. அசிகிது ஏதாவது சாப்பிட எடுத்துட்டு வந்திருந்துருக்கலாம். அப்படியே ஓட விட்டு சாப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அது விசாட்டு தான் நடக்குது. கூட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல டிராப் பண்ணிட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் மீதி வேலையை அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க. என்ன ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்துச்சு, பட் ஸ்டோரியில அந்த மாதிரி கட்சீனை காணும். ஆமால அதுல காமிச்ச மாதிரிலாம் நிறைய ஒரு விஷயம் வரல. ஓகே, வெயிட்டிங் யுவர் ரியாக்ஷன். வந்துட்டேன் ஜோக்கர், வாங்க. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. இப்போ வரும் ப்ரோ, வருமா? ஐயா சாப்பிட்றதுக்கு இதாக எடுத்துக்கிறேன் இருங்கய்யா. நீ பண்ணிட்டேடா ஜிஎஸ் இதை? இப்போ வரும் ப்ரோ. ட்ரெய்லர் அளவுக்கு ஆர்கான் கோஸ்ட் இல்லைல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ஆட்ஸ் கம்மிங். பாரு ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. பாருங்க ஆட்ஸ் கம்மிங்கா பாருங்க. நான் பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டுட்டே ஸ்டோரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா முடியல. 12:30 ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸ்கிப் பண்ணியே இன்னும் போயிட்டு இருக்கேன்னா ஒன்றும் இப்போதானே இது ஒன்று தானே? சாரி, ஆக்ட் 3 ஆக்ட் 4 இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. Let's spice it up a bit. And here you go. Long story bro. This is What a huge... என்ன கப்பலு? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? இங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு? What do you know about Fontanian history? உனக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபாண்டேனியனை பத்தி தெரியும்? Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend,
The Lemurian king Remus came to this land after being inspired by Divine revelation and found the seer Sibila, who had Who taken had- on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his இதுக்கு nation. பேரு ஃபார்ச்சூனாவா நேசனாவா? He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too. சாப்பிட்டுட்டு பாருங்க ப்ரோ, இன்னும் ஸ்டோரி போகும். Where there's water, there'll be ships. People believe that hope இல்ல can ப்ரோ, கொஞ்ச always be நேரம் found at ஸ்நாக்ஸ் the end of ஓட்டிக்கிட்டே the பார்த்து voyage. முடிச்சிடலாம். Do you believe இதுக்கு எனக்கு ஆக்ட்னு ஒன்று இன்னும் வரலையே, பாப்போம். ஸ்டோரி முடிஞ்ச அப்புறம் மீட் பண்ணுவோம்னா As you've already seen, பேட்டிலுக்கு the போகிற whole மாதிரி factory's worth of உசுரோட labor, materials, இருந்தால் and பார்க்கலான்னு technology at my மாதிரி disposal. தோணுது. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. இதுதான் காலங்காலமாக பிளானாக இருந்துகிட்டு இருக்கா? The truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. ஐயையோ, மறுபடியும் வந்து 3 கப்பு டீ குடிக்கணும் அப்படின்றான். Seems like you're good. Come on, I'll take you back. ஆஹா, இன்னும் இந்த இடம்லாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா? ஆக்சஸ் இப்பவுமே கொடுக்குறாங்களா போட்டுக்கிட்ட போயிடலாம் பண்ணுறதுக்கு? I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. I look forward to what happens next. எப்படியும் அங்கே போயிட்டு நின்று மறுபடியும் பேசத்தான் போகிறேன். அப்படி சொன்னோம். We are back. Welcome back. அங்கே கேட்டதுக்குள்ள அங்கே வந்து சொல்லிருங்க, கருப்பு ஸ்க்ரீனில் சொல்லி முடிச்சிருங்க. So much like Risley, always drinking tea. இந்த மியூசிக் நல்லா இருக்கா? Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, வில்லத்தனமான மியூசிக்காக இருக்குல்ல? I hear 2 people ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து வேற லெவலில் இருக்கும். They were discussing everything from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sejuin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking ஆர்கான் ஸ்டோரியில் ஆர்கானுக்கு என்னங்க ஆச்சு? ஆர்கான் செத்துட்டேன். Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sejuin is also busy with something or other. So let's just talk here. இங்கேவே பேசலாம் அப்படின்றாங்க. Then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meripede. ஆமா, ஒருவேளை ரிஸ்லி தான் ஆர்கானா இருக்குமோ? அன்னைக்கே போர்ட்போலில் வந்து அதை ஆட் பண்ண முட்டேனே ரிஸ்லியே. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? திடீர்னு வந்து மொத்தமாக வந்து பிளாக் பண்ணி விட்டான். ஆமா, I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet.
Risley is basically the king of a no man's land. இவன் தான் வந்து இங்க கிங்கா. Doesn't do anything. இவன் தான் இங்க ஆர்கானா, அங்க ரிஸ்லி தான் ஆர்கானா. Use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart! Thanks so much. Then finally, there's the last question. Okay. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. Okay. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information. எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் வச்சிருக்கான். லினே வேற லெவல்ல புத்திசாலியா இருக்காங்க. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. நம்ம சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாதா? எல்லாத்தையுமே உளறிட்டான் அப்படியே. நல்லதா கெட்டதான்லாம் தெரியல. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Father, வாங்க Father, please. Yeah, that makes sense. வந்து bless பண்ணுங்க. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. Father? If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Given your strength, you Okay, மறுபடியும் வர்க்கனா நம்ம சேர்ந்து வர்க் பண்ணலாம் சொல்லி இருக்கோம். in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Paimon, I'm hungry. You've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. இப்போ என்ன கேஃபேட்டேரியாக்கு நடக்கணுமா? அதுதான். ஏய் என்னடா இது? கடைசியில் நம்மளை ரூட் பஸ்ஸாக மாற்றிட்டாங்கங்க. அங்கே கூட்டுட்டு போ, இங்கே கூட்டு போய் பேசு, அங்கே கூட்டு போய் பேசு, அவ்வளோதான். வீண் பண்ணுறாங்க இவனுங்க. கீழே தான் போனோம்னா அப்படியே குதிச்சிட வேண்டியது தானே. திடீர்னு மேலே போகணுமா? அப்போ கடைசி வரைக்கும் ட்ராவலர் சிஸ்டர் ஃபைன் பண்ண மாட்டேன். அது பிளான்ல இல்லைங்க. இன்னும் எவ்வளவு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு, அவனை வச்சு எவ்வளவு பிளான் இருக்கு. அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நடந்துருமா? இந்த கொஸ்டில் அதிகமாக ரன்னிங் தான் சிஸ்டரா. அது யாரு? Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. Yes. What would you like to eat?
Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Okay. Me too. Don't forget சார் Paimon. சோறுன்னு எம்பி ரெடி ஆயிட்டேன் பாரு. தங்கச்சியாவது எங்கச்சியாவது ஒரு பாகுபலி தாலி ஆர்டர் போடுங்க அப்படின்ட்டேன். அவர் புரியுறது எல்றதான் என்னலாமா கேக்குது. So delicious. Paimon's so happy. Paimon wants to feast like this every day. இதே மாதிரியே சாப்பாடு டெய்லி வேணுமா? Feeling full yet? How's the food? எப்படி இருந்துச்சு சாப்பாடு? I'm so glad to see you all so happy. Oh, see the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sijween, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. நீ வந்து பார்க்கிறதுக்கு தான் குட்டியா இருக்கிற, ஆனா வந்து உனக்கு வந்து ஒரு கிளவி வயசாகுதுன்றது பாய்மான். That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office when you said that you were protecting Linny and his siblings as well? Oh, that. I just asked his grace. அங்க ஒரு பீஸ் சாப்பாட்டுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. Especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. ஓகே, அங்க வந்து கொஞ்சம் கார்ட்ஸுமே வந்து இது பண்ணிட்டாங்களா. இதுக்கு அப்புறம் யாரும் போகாத மாதிரி பாத்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nerville would come down here more often too. I feel like he'd like it here. நிவிலேட்டே வந்து மீட் பண்ணுமா? வருவேன். ஐடிக்கு தான் எப்போ வர போறான்னு தெரியல. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. ரொம்ப கடுமையா உழைச்சிட்டீங்க. அவங்க எங்க உழைச்சாங்க? கூட்டிட்டு சுத்துற நான்லாம் கடும்பாடு வர்றேன். மேலே போ கீழே வானே ஃபுல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறீங்க. இந்த அம்மா தனியா நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹலோ, என்னன்னு கேட்போம். It's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too. You sure work super fast. Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijwin? ஐடின்னு நிவிலேட் வந்தா அப்புறம் தான் ஸ்டோரி முடியுமா? Miss Sijwin was with you. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். போட்டுருவோமா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time. First time in a long time? So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past. You seem to be enjoying yourselves here. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. அவ்வளோதான். இவகிட்ட ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பேசவே தேவையில்லை. சும்மா தான் பேசணும். ஆனால் மறைஞ்சிட்டா பாருங்களேன். அவளை டிசால்வ் பண்ணியாச்சு. கடைசியில் சொல்ல போகிறேன், இங்கே நடக்கிற அவ்வளோ பிரச்சனைக்கு எம்சியும் அவளோட தங்கச்சியும் தான் காரணம். ஏன்டா வந்து எங்கள் தேவையாட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னு கேட்க போகிறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து இவங்க 2 பேரை போட்டு தள்ள போகிறாங்க. நீங்கள் தேவையாட்டுக்குள்ளே வந்ததுலேருந்தே தாண்டா எல்லா பிரச்சனையும் போய்கிட்டு இருக்கு. சாரி பாஸ், போய்கிட்டு இருக்கேன். ரெசின் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 100 வந்துருச்சா?
போதும் போதும்ன்ற அளவுக்கு வந்து இந்த இடத்த சுற்றி சுற்றி வந்துட்டோம் நம்ம. வேற மாதிரி. இப்போ ரெஸ்ட்டு தானா? So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you... தூங்குங்கடா. தூங்குற நேரத்துலேயே வந்து கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. என்ன பாய் வேற லெவல் கரெக்டா. Delicious. Paimon wants seconds for free. MCs were some powerful than them. He can control all elements. யாரு? ஏன் எல்லாரும் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க? யாருக்கா? என்ன சவுண்ட் அது? தண்ணி உள்ள பூந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் எந்திரி பாய்மான், இல்லைன்னா முங்கி செத்துருவேன். மீதி ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் போயிட்டு மார்க் 7 அங்கேருந்து கூட்டு வரணும். அண்ணா கட்சீன் இன்கமிங். Why is everyone running around here? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. Goodbye. Hey. Wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. பேசவும் மாட்றாங்க, ஓடுறாங்க அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி சுற்றி. There you are. சாவட்டுமண்ணா விட்டுருங்க. மேப்பை விட்டு வெளியே போய் சீக்கிரம் சிஸ்டர் மீட் பண்ணிடலாம்ல. இங்க என்னதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு? சொல்லுங்கடா. Especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. இங்க இருந்து தப்பிச்சு போணுமா? You are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! அமைதியாரு. Okay, whatever. The point is, you should come with us. Okay. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and ஒருவேளை நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு அந்த லினே அவங்க 3 பேர் குரூப் 3 பேர் 3 விதமா செயல்பட்டாங்களோ? Oh, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke. You two just go and get out. Go on without us. நாங்க எல்லாமே நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்றேன். Be careful. ஓகே. Attention. Please evacuate upwards and outwards. Upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. இந்த இடமே வந்து மொத்தமா இதாக போதா? தெரிஞ்ச சுக்குநூறு ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஆக போதோ? இவன் என்ன நேரத்தில் அண்டர் கிரவுண்டில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்? அங்கேயே உட்காந்து டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். நான் எப்படி இருக்கும்? இரு சார் இரு. ஒரு 10 டீ குடிச்சிட்டு வரேன். வந்தாச்சு. They're here. Just like I said. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் அப்படின்றான். You're just in time. But கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்துட்டேன். ரெடி ஆகிக்கோ ஓடுறதுக்கு அப்படின்றான். ஓகே. என்ன தண்ணி கூட சண்டை போட போறானா? ஓ, இந்த தண்ணி வித்தியாசமா இருக்கு. ஆமா, வேற லெவல். இதனாலதான் இவனை இங்கேயே இருக்க வச்சிருக்கிறாங்களா?
என்னதான் இருக்கும் பிளானு? 3 2 1. வெரி 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 நல்லா இருக்கு. இதுக்கு தான் வந்து 3 விதமான இது பண்ணி இருக்காங்களா? Until he arrives, we're the last line of defense. அவன் வர நாங்க தான் வந்து பாத்துக்குறோம் அப்படின்றான். சீக்கிரமா போயிட்டு நம்ம தான் நிவிலேட்ட கூட்டு வரணுமா? ஓய் போனா அவங்க 1 மணி நேரம் பேசுவானே, அதுக்குள்ள நீங்க செத்துருவீங்களாடா? அவன் பேசிக்கினேல இருப்பேன். என்னடா இப்ப எழுதுறவன் அப்படிலாம் எழுதியிருக்கேன் பைத்தியக்காரன். ஜஸ்ட் மிஸ். நீ இங்க என்ன பண்ற? Traveler, I need you to head to the opera house immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. ஓகே, ரொம்ப நேரம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண கூடாதா? Will do. You have my sincerest gratitude. ஓகே. இது என்ன, இதை விட ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று இருக்கண்ணா? ஃபுரீனாவை நானே ஆர்க்லியனை கிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன். என்ன போய் வந்து ஃபுரீனா பத்திரமா பார்த்துக்கிற அனுப்புகிறாங்க. நான் அவளை பற்றி சரியாக விசாரிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஐயோ, டயரு தாயே இவளை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கமா, வச்சு செய்யுமா, நானே கையில் ஒப்படைச்சிட்டு வரேன். ஃபுரீனா தானே, அவளுக்கு தெரியல நம்மளும் நேவோட குரூப் தான் அப்படின்ட்டு. சொல்லல, இவனுங்க பேசத்தான் செய்வானுங்க. Monsieur Nervalet has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. உன்னோட எல்லா அபிலிட்டிஸையும் யூஸ் பண்ணி ஃபரீனாவை போட்டு தரலாம், அதான் உன்னோட பிளான் அப்படின்றான். வெரி வெரி. நேரம் வந்துருச்சு, இதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. ஏம்மா பிரின்ஸ் வேலி 2:45 முடிஞ்சிருன்னு சொன்னேம்மா, அதையும் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு. அது டோர் க்ளோஸ் ஆகும்போது ரிஸ்லி ஹெட் ஜஸ்ட் எஸ்கேப். இங்க இருக்கு, அம்மா இருக்கிறாங்க. So you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Okay. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. உன் கூட துணை யாரும் இல்லைன்னா நீ வந்து பயப்படுவே அப்படிங்கறத வந்து சொல்லு. Much of your accomplishments. I am the knave. The knave, one of the 11 Fatui harbingers. The lineage sibling father. Certainly. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Okay. Perhaps you two are aware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. நேரா இருக்கிறப்ப வந்து டீ குடிக்கிறதுக்காக வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்கறான். Confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here. Why don't you and Paimon have a taste? அதுல ஏதா கலந்து வச்சிருப்பாளோ? Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I am really worried about of his safety, you know.
Here's to hoping that he's an excellent swimmer. அவன் வேற லெவல்ல ஸ்விம் பண்ணுவான் அப்படின்றா. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive. Yeah. Furina வந்து வேற லெவல்ல பயந்து போய் கிடக்குறா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறான். இருங்க மெதுவாவே போட்டோம். Miss Farina. Oh right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. அன்னைக்கு வந்து இது பண்ணால ஏதோ அட்டாக் பண்ணால அத பத்தி கேக்குறா. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. Coming from you, that's not surprising at all. பாவம் ஹைட்ரோ ஆர்கான். But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier, as you well know. A long என்ன time பேச has passed தெரியாத since you பச்சை மண்ணா இருக்காளா? ஓ நான் தான் அமுத்தணுமோ? Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that child is still alive. சைல்டு வந்து கண்டிப்பா வந்து உசுரோட தான் இருப்பான் அப்படின்றா பாய்மான் பைத்தியம். ஆட்டோல போடாதது. And just how do you know that? எப்படி உனக்கு வந்து தெரியும்? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. அவ அங்க இருந்து வந்து தப்பிச்சிட்டா அப்படிங்கிறது வந்து And where did he go after leaving the fortress? அது அந்த இடத்தை விட்டு வேற எங்க போயிருக்கிறான் அப்போ? The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he branched right right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? He must have. Do you have any proof? ஏன்னா அதே தான் கேட்குற அதே தான் மறுபடியும் கேட்குற மாதிரி இருக்கு. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine. சைல்டியோட விசன் நம்மள்ட்ட இருக்கு, அவன் இன்னும் சாகல. I picked it up on his behalf. That is good news, at least his sister. ஓ சைல்டுக்கு வந்து டோனியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டர் வேற இருக்குதா? Since he was unfortunately unavailable, I picked up. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? பாவம் ஃபுரீனாக்காக வந்து எம்சிஏ கோர்த்து விடுறீங்களா? ஆனா To follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. ஏன் இன்னும் ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் அண்ணா முடிச்சிடலாம். இன்னும் 30 to 40 மினிட்ஸ் போகுமா? விடிஞ்சிரும். I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. I don't quite understand what you're trying to say. என்ன சொல்ல வரீங்க? Have we entered into the next stage of the prophecy? நோவலைட் இவன் என்ன பண்ண போறான்? My thanks to you both. I will take it from here. நான் இதுக்கப்புறம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றான். சைல்டி வந்தா நல்லா இருக்கும். Sure you don't need a hand? உனக்கு ஒரு கை தேவையில்லையா? கண்டிப்பா தேவையில்ல.
So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. இவன் டிராகன், அதனால வந்து இவனுக்கு இந்த தண்ணி ஒன்றும் பண்ணாதோ? மேபி இருக்கலாம். ஒருவேளை எல்லா தண்ணி இவனே குடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேங்க. அவ்வளோ மோசமான குடிகாரன் தான் இவன். இல்லடா, என்ன வேற ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தானே அவனை அந்த தண்ணியை ஒரே கீழே தடுத்து நிப்பாட்டுறான் பாருங்களேன். சார்ஜ் அட்டாக் பாத்தியாடா, இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை விட்டுட்டு நீ வந்து ஃப்ரீனா எடுக்க போறேன்ட்டு இருக்கிற. A day may come when the prophecy is fulfilled. ஆக்சுவலா ஃபியூரினா அவனோட ஆவியே இவனோட forth. But it is not this day. இது இன்னைக்கு அந்த நாள் இல்ல. This என்ன ancient தண்ணியவே power அப்படியே could அடியில easily நிப்பாட்டிட்டான். obliterate an entire race. தண்ணி அவன் பேச்சு கேட்டு ரிட்டர்ன் போகுது. ஓ மை காட். Would unleash endless catastrophe. சீல போட்டு மொத்தமா அடைக்கிறான். வாவ். ஓ, அங்கங்க இருக்கிறது வந்து இவனோட சீல் தான். ஒரு மாதிரி வந்து வாட்டர்லவே கண்ணாடியா லைட்டா தெரியுறது வந்து For overruling it. வேற லெவல் பவர்ஃபுல்லுங்க இல்ல? காமெடி ஃப்ரீனா. இட்ஸ் நிவிலேட் டைம். All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. ஆமா, கண்டிப்பா. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? என்னம்மா? Bet on the size of your ஒரு entourage. PGM சூப்பர். Glenn thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? தெளிவா கேட்டான். He already has tons of tea in his office. ஏற்கனவே டன் ஆஃப் டீ உள்ள வச்சிருக்கானா? That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. அப்ப இவ்வளவு நேரம் பண்ணத வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இவங்களோட ஸ்டோரியை மட்டும் பார்த்து இருந்திருக்கலாங்க. No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. அங்கும் வந்து கரெக்டா தான் போகும்னு சொல்லி நம்புறேன்ட்டு நினைக்கிறான். நீ தான் டிராகன் ஆச்சம்மா, பறந்து போயிருமா. நார்மல் ஹியூமன் தான் நடப்பாங்க, நீலாம் நடக்கூடாது. இப்ப வர ஸ்டோரி எல்லாம் நைடா ஸ்டோரியோட லாங்கா போகுது. We've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you டிராகனுக்கே அவ்வளோ பவரா? அந்த டிராகனை ட்ரெயின் பண்ண At this point, I don't think there's anyone need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. பாத்தியா, அசிங்க அசிங்கமா கேக்குறா நேவ் அவளை. Believe just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong.
I've never ignored the prophecy, Power nor point have அதான் I வருவா. just been passing the கேட்கறது time காலையில in இருந்துச்சியா அப்படின்ட்டு. self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. எதிர்த்துலாம் பேசுறு. I'm not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. இப்போ வருவா. என் பேரு ஃபியூரினா. எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அப்படின்ட்டு. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for நான் அதுல தான் வேலை all பார்த்துக்கிட்டு this இருக்கேன். என்ன time. வர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கற? Even if you look down upon me, you have no right to judge me. நீ வந்து என்ன ஜட்ஜ் பண்ணாத. நான் ஐயோ. நம்மளும் தான் நானும் தான் ஜட்ஜ் பண்றேன். Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to able hold my head up high. Then I ask you, Miss Farina. இப்பதான் வந்து உண்மையா பேசுறா அப்படிங்கிற மாதிரி எம்சி Where நினைக்கிறான். can we see it and what is it doing to help? ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டியாமா? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? கான்ஃபிடென்ஷியலா இல்லனா அத வந்து ஷேர் பண்ணு அப்படின்றா. Response plan for the impending disaster? ஓகே. ஓம் ஐஸ்கிரீம். Response plan? அப்படி ஒன்னு இருந்தா தானே. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly அதுவும் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஏனா அப்படி ஒன்னு இல்லவே இல்ல. புளுக வேண்டியதான். Miss Farina, what is the purpose of your oratrice mécanique d'analyse cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the oratrice in the opera house. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on? Oh, black, red with white full-ஆ இருக்கு. செமையா இருக்குறல்ல. 2 hours 40 minutes live going. Is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. என்னதான் நடக்குது? எம்சி இங்க திணறான். You were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Paimon? Thank you. Paimon will take you up on that offer. முடிச்சு விடுமா. ஃபோன்டைன் அப்படியே ஒரே நேர்ல முடிச்சு விட்டுற. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If
it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as இங்க well. கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி நேவ். I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was அதுக்குமே ரொம்ப இதுவா? okay. Okay. Tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of. So, Okay. I must take my leave now. நான் இப்ப கிளம்பறேன் அப்படினு சொல்லி சொல்றா. Mind seeing me off, traveler. We could use the opportunity to discuss child before I must be on my way. Paimon's coming too. Okay. ஏமா இன்னமா நீ இங்க இருக்கிற? But turned out to be even more difficult than I imagined. நான் இமேஜின் பண்ணதோட ரொம்ப கொடூரமா இருந்துச்சு. Why are you looking at me like that? It's something's a matter. There's Something the matter. If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. நான் ரிட்டையர் ஆவறேன்றாளா? ஆர்கான் வந்து மத்த ஆர்கானை பார்க்குறப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு விரி கிடைக்கும், இது கிடைக்கும். இவளை பார்க்குறப்போ ஜாலியாக இருக்குதுங்க. இந்த இடத்தெல்லாம் ஏதாவது டெஸ்ட் வச்சிருக்கிறீங்களாடா? ஒரு முடிவுக்கு வருமா வராதா? I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. Okay. You should know that I care deeply about my children. குழந்தைங்க மேல ரொம்ப வந்து நான் இதுவா இருக்கிறேன் அப்படின்றா. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Lynette and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Lenny. You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. Unfortunate that unfortunate that Lenny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? கேக்குறான். நம்ம கலியில ஒருத்தன் நம்ம கிட்ட கேட்டா ஃபரீனா பத்தி என்ன நினைக்கிற நம்ம கிட்டவே கேட்டா. Able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Luffy, food delivery task sollu bro. புரியல. புரியலமா? I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She's at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. அதேதான். Come over here, you little critter, you. பாத்தீங்களா, நம்ம வந்து ஒளிஞ்சு இருந்து இது பண்ணி பார்த்துருக்குறான். ஒரு ஆர்கானா இல்லாம ஒரு செலிபிரிட்டி மாதிரி இருந்திருக்கிறா.
my goal is just to discover the location of the Gnosis. But I did I not didn't expect the expect chance to approach Furina. Furina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronos is not currently held by the Archon கிட்டவே இல்ல. Okay. This Archon doesn't seem like a god at all. இந்த Archon காடே இல்ல அப்படின்டா முடிஞ்சு. ஓவர். Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I am begging you. I'm begging you. Please. Aha. The fear in her pupils is genuine. So perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. ஒன்றும் வேல்யூ இல்லாம போச்சு. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. தனியா உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு She இருந்தது. was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no ஹைட்ரோ ஆர்கான் இல்ல பயந்த ஆர்கான். I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Udex Nuvillet is actually the genuine article. கமிஷன்ல ஃபுட் டெலிவரி டாஸ்க் ப்ரோ. பண்ணு ப்ரோ அத. இனிஷியேட் கொடுத்து நேவிகேட் கொடுத்தால அதை காட்டுமே அதை பண்ணிடலாம்ல. நான் என்ன பண்றது அதுல? ஃபுட் டெலிவரி டாஸ்க் சொல்லணும்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்? புரியல எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு. Yes, Father. My dear children, please. Yes, Father. பேசுங்க. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. தப்புமா தப்பு. Handiwork of that Ridsley. ஏங்க உண்மையே தானே சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவ காடும் இல்ல அவ ஆர்கானும் இல்ல. அங்க வந்து தண்ணி வந்து அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அவ ஜாலியா உட்காந்து டீ கேக் எல்லாம் திண்டுகிட்டு இருக்கிறா. நெவிலேட் போயிட்டு காப்பாத்துறான். அப்ப யாரா இருக்கான்னு உண்மையே சொல்லுங்க. I would like to meet the Hydro Archon and மட்டும் லீவேல மட்டும் நிங்வாங் தான காப்பாத்திட்டு இருந்தா. ஏல ஜாங்லி எவ்வளவு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கறான்டா. டாவோ காப்பாத்திட்டு தான் இருக்கா. Yes, Father. இவன் உட்கார்ந்துட்டு இங்க பேரு டீ குடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதும். But I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Furina and Udex Nuvillet. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கதுல ஆனா இதுக்கு என்னமோ இது பேர் சொன்னாங்க. பேர் மறந்து போச்சு. அவ தான் ஒரிஜினல் ஆர்கான். நான் சொல்லிட்டேன் அவ காடும் இல்ல அவ ஆர்கானும் இல்ல அப்படின்ட்டான். சிம்பிளா முடிச்சிட்டான். ஜாங்கிலிக்கு எத்து ஃபுரீனா வெத்து காட் இல்லங்க சொன்னா. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. அவங்க எதுவும் உங்ககிட்ட வந்து மறைக்க மாட்டாங்க. You attacked the Hydra. It wouldn't mean anything even if you shouted it from the rooftops. After all, even Furina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. All right then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Furina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Udex Nuvillet must be the Hydro Archon. That doesn't seem right to me either. Nuvillet the Archon னு இவளே நேவே சொல்லிட்டா. முடிஞ்சு. ஐயோ ஹண்டர் ப்ரோ முடிஞ்சு. விஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஃபாதர் சொல்லிட்டாங்க. ஃபாதர் சொல்லிட்டுனா அதுல வந்து தப்பே இருக்காது. I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa.
இல்ல. Over my years of service, இதா I've நுழைஞ்சா இதா learned how a இருக்கும். ஆனா real அது Archon கரெக்ட்டா condescent carries அது இப்போதைக்கு themselves. கரெக்ட்டா தெரியலன்னு தான் சொல்றா. Whether Udex Nuvillet or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite நம்மளா முடிவு amusing to பண்ணிக்கிறோம். me that ரெண்டு after all பேருமே my years ஆர்கானா working in யோசிக்க கஷ்டமா intelligence இருக்குன்னு gathering, சொல்றானா. I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. எல்லாமே வந்து It looks வெளிச்சத்துக்கு like வருதுன்றான். Fontanians will have no Fontaine's will choice have but to no choice save but themselves. ம்ஹும். Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. இவளுக்கு நிறைய Should கண்ணு the need இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். arise, I would be happy to cooperate with you. You நம்ம don't கூட need to commit கோஆபரேஷன் to பண்றாளா? anything. பண்ணுவோமே. I have a feeling that the situation will continue to evolve. கோஆபரேட் பண்ணுவோம். பைரோ And எலமெண்ட் as your பண்ணாம name is இருக்குமா? often connected with noble deeds, I'm வந்துட்டேன். sure we will work together someday. அப்ப இப்போ இவங்களுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஃபைட் நடக்குதான்னு பார்க்கலாம். He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. ம்ஹும். என்ன போறேன்? Neverlet, is it over? முடிஞ்சிருச்சா எல்லாம்? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. ம்ஹும். என்னதான் நடந்துச்சு கீழே? To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. இவனோட இதை வச்சு மறுபடியும் வந்து ரீசீல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றான். அன்று ப்ரோ. ஓ மை காட். So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. ஆமா. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. இந்தா எம்சியுமே கேட்குறேன். You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to... நீ தான் உண்மையான ஹைட்ரோ ஆர்கானா? You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. மறுபடி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு, வருத்தப்படுறான். Why is it raining all of a sudden? Dragon of water once every time இவன் தான் டிராகன்ங்கிறத வந்து தெளிவா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ. You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? டிராகன்ங்கிறத வந்து Dragon of What? Huh? Please do not be so surprised. இவ்வளவெல்லாம் இது பண்ணாத, முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும். Farina? Neverlet, are you listening? கேக்குதா பேசுறது? ஹலோ? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. இது சீக்ரெட், நல்லா சீக்ரெட் வச்சிருக்கோம். Keep it a secret. பைத்தியம் முடிச்ச பயமான. Still something Paimon wants to ask you, though. என்ன கேட்க போறமா? Go ahead. கேளுமா. Well, if you are
sovereign of water, and you were able to force போனதானே back the இதான் டிராவலர் primordial அந்த sea from the பைமானோட பேரு fortress. பைமானே சொல்லிடுது. Then since Fontaine's prophecy is all about seawater, போய் யார்கிட்ட couldn't you பேரை just use சீக்கிரட்டா your சொன்னா power to solve the பைமான் பேர் என்ன crisis? கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்கும். பாய்மான் இஸ் None of பாய்மான். the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen இன்னும் power உசுப்பு is அவன் the வந்து basis புடிங்கிட்டானா of the இதுல Archon's ட்ரோல்ல பவர் பேசிஸ் authorities. ஆஃப் ஆர்கான் அத்தாரிட்டிஸ். There are 7 elemental archons and 7 7 dragon dragons ஆமா. The இத பத்தி எல்லாம் இப்பதான் dragon பேசுறாங்க sovereign கொஞ்சம் who lived through டீடைலா. that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. ஓ ஆர்கான் மறைஞ்சு அந்த பவர் வந்து அப்படியே டுவிலேட்டுக்கு தான் வந்து வந்திருக்கான். To deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me. Time. ஓகே இத பத்தின உனக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சு அப்படினா என்கிட்ட. Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the fortress of Meripede? Paimon is a little worried. நான் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். அத போய் பார்க்கணும் அப்படிங்குது. We'll see you another time. அப்ப அவ்வளவுதானா? இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இன்னொருக்க தான் வந்து வருவாளா? முடிஞ்சிருச்சு. இல்ல ஃபைனலா இன்னொன்னு பேசுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இதுக்கு அப்புறம் இருக்கா? இதுல வந்து ஃப்ரீடா ஒன்றும் பண்ணல நேவு. இதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் விஷயமே இருக்கு போல இருக்கு. எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கிறீங்க? ஹலோ You guys are back? You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from. இதெல்லாம் இது பண்ணிடலாம். அதாவது தப்பிச்சிட்டாங்களா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டு போக தான் வந்திருக்கிறோம். I was also transferred whenever போங்கடா you say சரி that. போங்கடா. These two, they sure are a lot more. Oh, well, if you say so. காமக்களை லெட்ஸ் கோ டு 20 गाइस. லைக்க போடாதங்க லைக்க போட்டுட்டே பாருங்க. என்ன ப்ரோ இன்னும் ஓடுது. ஆனா நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஃபைனல் டச் நல்லா தூக்கமே போயிருச்சு. அவ்வளவு முதல்ல தூக்க கலக்கத்துல வந்து இந்த இதுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. ஃபைனல் டச் நல்லா வெறியா வச்சிருந்தாங்க. நிறைய விஷயத்தை வந்து ரிவீல் பண்ணாங்க. Traveler, Paimon, are you still doing all right? Did either of you get hurt? We're fine, but what about you guys? A few people sustained superficial injuries. ஒரு நம்ம முன்னாடி வந்து சுமருல வந்து கடைசி இதுல நகிடா கடத்திடுவாங்களே. ஒரு இதுல அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. அடுத்த இதுல தானே வந்து காப்பாத்துவோம். நான் இதுல ஃபுரீனா தூக்கிட்டு தான் போயிடுவான்னு நினைச்சேன். ஆனா ஃபுரீனாவை ஒண்ணுமே பண்ணல. Also thank you for the help you provided. How did Nervalet know that he was needed here? I'm sure Nervalet has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. கண்டிப்பா நோயிலேட் எடுத்துறணுங்க பேனர் முடியறதுக்குள்ள. Too pressed for time. Please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to ஐயோ கடைசியா டீ பாயை போயிட்டு மீட் பண்ணுமே. anytime. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. நம்மள ரொம்ப டீப்பா வந்து இது பண்றாளே. மேலே போயிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துடலாமா? நான் இதை முடிச்சுட்டு மேலே போவோம். ஒரு இது இருந்தால் தான் வந்து கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு வரும். 2-3 இருக்கு. நல்ல ஸ்டோரி. என்னடா வாசல்லே தான் காட்டுது.
அடே மேலே போயிட்டு தான் வரணும் போல இருக்குங்க. மேலே லிஃப்ட் எப்படி ஏறுறதுன்னு தெரிலையே. இதில் போ, இது கீழே போகிறதுக்கு ஹைட்ரா அதுக்கு ஃபீமேல் அண்ணா ஸ்டோரி லைனில் ஃபீமேல் ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது சண்டை பிடிக்கிற இடம். இந்த இடம் பிளாக்கு. இது என்னது இருக்கு? இது வந்து தடுத்து அந்த தண்ணியை நிப்பாட்டிடுவான். நம்புவோம். எங்க போ சொல்றானே புரியலையே. நான் போயிட்டு ஓகேடா. இங்க போனா ஒருத்தனும் இருக்க மாட்டான். ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு போகலான்னா முடிய மாட்டேங்குதா? இங்கேயும் ஒருத்தனும் இல்லை. ஐடியா அதை முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வரணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, வேற எங்கேயா டெலிபோர்ட் ஆகி பார்ப்போம். கரெக்டான ட்ராக்கை காட்ட மாட்டேங்குதுங்க. இதில் வியூ ஹோல்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக வந்துருக்குறோன்னு நான் நினைக்கிறேன். இவங்கள இன்னும் உள்ளே தான் வச்சிருக்கிறீங்களா? டேய், அங்கே ஃபாதர் வந்து எல்லாம் பேசிட்டு போயிட்டு இதுவே பண்ணிட்டாங்க. Well, look who it is. Traveler, Paimon. Looks like you're recovering nicely from... Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clarant in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She didn't want to stress you out, that's all. Yeah. Okay, but check the... You meant father? This fast spam that Her attitude towards you is you should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Father is very capable and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometime. That does sound like... Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. Well, next time, you're going... என்னடா இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு இங்கே தங்க போறேன்றேன். நான்லாம் தங்குறதுக்கு ரெடியா இல்லை. நான் எப்போ சொன்னேன்? நான் எப்போ தங்க போகிறேன்னு சொன்னேன்? இன்னைக்கு ஸ்டோரி பண்ணலான்னு நினச்சேன். எனக்கு ஸ்டோரி பண்ணுற மூடே போயிடுச்சு. எதுக்குமா? நல்லா தானே இருந்துச்சு. ஆக்டு 1 ஆக்டு 2 ஓகே. கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருந்துச்சு. அவங்கெல்லாம் வந்தவொடனே கொஞ்சம் நல்லா தான் போச்சு. ஆர்கானு டேவு அவங்கெல்லாம் உள்ளே வந்தவொடனே நல்லா தானே போச்சு. இவங்கிட்ட 3 பேர்கிட்ட பேசிட்டு வந்தா தான் இங்கே ஸ்டோரியே வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு. இல்லையே, இந்த கீழே வா. ஹலோ டீ சார்,
இன்னும் இந்த இடத்த தான் குறுகுறுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? இல்லை டீசாரவே காணும். தெரியாமல் போயிடுவோமா இங்கே? இந்த இடத்த ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. மேபி இது அடுத்தடுத்த பேக்கில் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக அந்த இடம் கப்பல் எல்லாமே பிளாக்டாக இருக்குது பாருங்கள். அதில் ஏதோ கண்டிப்பாக வரும், கண்டிப்பாக வரும். ஃபுல்லாக உள்ளவே வேற லெவலில் வேலைங்க இதெல்லாம். சீரியஸாக பயங்கரமான ஒரு Courier, Miss Sijween told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? It's you two. Courier, Lurvine, we're back. Hello there. It's been quite the mess here. Hello there. Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the I mean, the infirmary... Oh, yeah? Then why... You two really are just using... Not at all! Talk to Ruslia. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக போகிறப்ப இல்லையா இப்போ இருப்பான். ஜாங்கில் எங்கே ஏறிட்டான் பாரு. My eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still all right? We're fine for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did. ஒரு டீ கூட குடிக்காம போயிட்டான், வந்தான் வேலையை முடிச்சான். He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sijween. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sijween worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. நம்மளுக்காகவும் ஏதோ gift வச்சிருக்கானா? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped உனக்காக மட்டும் தான் அப்படின்றான். so you can என்னவா இருக்கு, நீயே வந்துருமே ஐடிக்கு. For real? Then we could stay here for a really long time. You may access the cafeteria for free. Walk, talk, dialogue, rest, repeat. It's all about Act 3, 4. Your paperwork once it's time. கட்சீன் மட்டும் நல்லா இருக்கு உண்மையாலுமே. அந்த ஃபைனல் இதெல்லாம் வந்து உண்மையாலுமே வெரி. ப்ரோ நான் சாப்பிட போகிறேன். நானும் அவ்வளோதான் ப்ரோ. எவ்வளோ இன்றைக்கி எவ்வளோதான் ஈவினிங் லைவ் இல்லை, இதே முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே ரெசினுக்கும் அடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட வேண்டியதுதான். வேறு என்ன பண்ணுறது? சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிடுவோம். எவ்வளோ நேரம்? 3 ஹவர் தாண்டுது. இல்லை ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போயிருக்கிறோம், வேறு வழி இல்லாமல் தான். ஆனால் நைடாவோடது 7 ஹவர் 8 ஹவருங்க. நைடாவோடதுலேருந்து இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. நைடாவோடதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமாக போச்சு. போயிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து இங்கே தான் தங்கணும்னு வீம்புக்குனே வந்து இருக்கிறேன். அங்கே எவ்வளோ வேலை பாக்கி கிடக்கு. மறுபடியும் ஃப்ரீனா யாராவது தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. இதுக்கப்புறம் ரெசினா We never did anything. ரெசின் உடனே முடிஞ்சிடல. பாஸை தான் அடிச்சு எடுத்து வைக்க போகிறேன். How did you know? Hey, that's not true. All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like we've now gone to so many places together and became friends with so many people we never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? ஆமா கண்டிப்பா. Paimon today?
பாத்தியா பாய்மான் தனியா வந்து வரப்போதான். அப்ப பிளேயபிள் கேரக்டரா சீக்கிரமா கொடுத்துருங்க. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside ourselves. The primordial seawater nearly rose up. That was so scary. We should be safe now, right? All right then. Good night to you, traveler. கடைசி ஏதாவது ட்விஸ்ட் இருக்கா அதுல இன்னுமே? நம்மளுக்கு கடைசியில தான் வந்து ட்விஸ்ட் ஏதாவது வைப்பாங்க. ஓகே. இன்னமும் சைல்ட காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. முழிக்கிறான். இதுதான் டிராகனா? அதுதான் நுவிலேட். அவனை போயிட்டு காப்பாத்திருச்சு. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு காப்பாத்திருச்சு அப்படிதான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நுவிலேட் தான் வந்து என்ன ப்ரோ நடந்தது. சைல்டியை வந்து இப்போ நுவிலேட் தான் காப்பாத்தினான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பிரிமாடியல் வாட்டருக்குள்ள அவன் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவனை போயிட்டு நுவிலேட் காப்பாத்துற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. அப்படிதான் தோணுது. எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். ஸ்டோரிலாம் முடிச்சிருக்கிறேன்டா. இதுக்காண்டியே கொடுக்கலாம்டா. 40 ப்ரோமோஜம் தான் வந்திருக்கா. ஐயோ டிராகன் மாதிரி தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. அது டிராகன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுதான் போயிட்டு சைல்டியை காப்பாத்துதுன்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவல். நல்ல 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 டெஸ்ட்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சரி ஓகே, ஃபைனலாக வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று போடுவோம். நோ லைட் ப்ளீஸ் கம் ஹோம். வர ஆசை இல்லையா? போஸ்டாராவது வர வாய்ப்பு இருக்கா? இங்கே வேற இருக்கு 15, 20, 25, 30, 35, 37 விசு. இப்போ பண்ணதோட 38 விசு தாங்க பண்ணியிருக்கிறேன். நான் நிறைய பண்ணுறேன்னு நினச்சேன். 42 நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டேன். எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் தெரில. 38 விசு வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ 4.1 ப்ரொமோஷனல் வீடியோ யூடியூப்பில் வந்திருக்கு. அதில் இந்த இதோட கட்சீன் எல்லாமே சேர்த்து வர்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட கட்சீன் எல்லாமே வந்து கலந்து வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி. ஆனால் வெரி 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 கண்டிப்பாக வந்து அது ஏதோ ஒரு செம என்னது ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக அது நுவிலைட்டாக தான் இருக்கணும். நுவிலைட் தான் போயிட்டு அவனை சைல்டை வந்து காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வரான்னு நினைக்கிறேன். மற்ற யாராலையும் வந்து கண்டிப்பாக முடியாது. அது என்னது ஒரு போட் மாதிரியோ எது மாதிரியோ இல்லை, ஏதோ பெரிய மிருகம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மீன்ஸ் கண்டிப்பாக சைல்டையை காப்பாற்றினது. அப்போது இன்னும் இல்லை. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? என்னம்மா சொல்கிற கிருத்திக்? அப்போ இவன் எடுக்கலையா? நோலைட் எடுக்கலையா? நான் ருஸ்லிக்கு 50-50 லூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்.
ஏன் இவன் எடுக்கலையா? நூலியட் எடுக்கலையா? எனிவேஸ் ஐ ஹாவ் சீன் சைல்டு அட் லாஸ்ட் இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. காப்பாற்றிட்டான் தான் தோணுது. இது நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த ஆர்கானில் அதில் தான் வந்து ரிவீல் ஆகும். கண்டிப்பாக காப்பாற்றிட்டான். ஏன்னா ஒரு பட்டுவியில் ஒரு பெரிய இதில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே எல்லாம் இருக்கிறான். மேபி இவனை ஃபைனலுக்கு இன்னும் வேறு ஏதாவது இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் கோர்ட்டில் வச்சு அடித்தவன் அவனுக்கு எப்படி போயிட்டு காப்பாற்றணும்னு தோணுச்சு. அவன் நினச்சிருப்பான் தப்பான ஒரு இதுக்கு போட்டோமோ நம்மளால் வந்து அவன் செத்துருவானோன்னு சொல்லிட்டு. அதான் வந்து கடைசி நேரத்தில் வந்து எதுக்கு அழுதான் தெரில. ஒரு மாதிரி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுல, திரும்ப போயிட்டு அவனே போயிட்டு காப்பாற்றிட்டான் போல இருக்குது. மொத்தம் எத்தனை ஆர்கான் கொஸ்ட் இருக்குது ப்ரோ? 2. 4.1 வந்து 3 and 4. 5ல் தான் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய டீட்டெயில் வந்து கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நல்லா இருந்துச்சுங்க. 3rd ஒஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு, 3rd ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்ட்டு. 4th நல்லா இருந்துச்சு. ஐ ஃபீல் கம்ப்ளீட்டுங்க. எனக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. ஓகே தான். ஒருத்தா உட்காந்து இருந்து பண்ணதுக்கு செம ஒருத்து. இவ்வளோ நாள் வந்து 7 டிராகனை பற்றிலாம் அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக ஓப்பனப்பாக வந்து சொன்னதில்லை. இப்போ அதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்க. இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து தெரியாததெல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஃபுல்லாக இவங்க அப்படியே தான் வச்சுருக்குறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றுமே நம்மளுக்கு நிறையா தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் நம்மளுக்கு 4.5ல் பைரோனேஷனை பற்றி அப்படியே டாக் அதுவுமே வர ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. இப்போது நஹிடா வந்து எப்படின்னா அவளோட நாசிஸ் இல்லாமலே அவளுக்கு வந்து பவர்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ ஃபுரீனாக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி அவளுக்கு என்ன பவர் கிடச்சி அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு மேபி வரக்கூடிய ஆர்கான் கோஸ்டில் வந்து அதில் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முன்னால் இருந்த ஆர்கானை வந்து எப்படி வந்து நஹிடாவுக்கு வந்து ஒரு இதை வந்து ஒளிச்சு வச்சுட்டு போனாலோ, தெரியாமல் வந்து இது பண்ணிட்டு போனாலோ, அவள் கண்டிப்பாக ட்ரேஸ் பண்ணி வருவான்ட்டு. இல்லை அவளோ இல்லை எம்சியோ அதே மாதிரி இப்போது இவளும் வந்து எம்சியோட ஹெல்ப்போடு போவான்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கொஞ்சம் பவர்ஸ் ஏதாவது இதில் வர்ற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து ஸ்டோரி படி சொல்கிறேன், இது படி சொல்லலை, கேம் படி சொல்ல. கேமில் அவளுக்கு பவரோடு தான் கண்டிப்பாக கேரக்டர் விடுவாங்க. இல்லைன்னா யார் எடுப்பா? பார்க்கலாம் மக்களே. நன்றி கைஸ், இவ்வளோ நேரம் இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. Every journey has its final day. Don't rush. நான் பேசி முடிச்சோன்னே கரெக்டாக பேச வேண்டிய டயலாக சாங்கிலையும் பேசிட்டான். பார்க்கலாம் மக்களே அடுத்த ஒரு லைவில். ரொம்ப நன்றி கைஸ். லின்ஃபோ டேனியல், மாயாதேவி, ஜோக்கர், டிஜி கேமர், எம்என்ஜி ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் Osmanthus wine tastes the same as I remember. ஆமாம் ரெசினு. சரி ரெசின் ஆஃப்லைனில் அடிச்சுக்கிறேன். 110 தானே வந்திருக்கு. ஆஃப்லைனில் கூட அடிச்சுக்கிறேன். மேட்ரில் ஆஃப்லைனில் கிரைன் பண்ணிக்கிறேன். பார்க்கலாம் காய்ஸ். இங்கே பாருங்களேன், இது ஏதோ ஒன்று சைடில் வந்து இருக்குது பாருங்களேன். டாக் டு இது என்னமோ இருக்குது, இது என்னவோ இருக்குது. அன்ஃபினிஷ்டு காமெடின்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்கலாம், அப்புறமா பார்க்கலாம். பாய் 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 மக்களே.